Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu dunia inatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu
sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye zaha maisha yetu ya Ukristo, na ya kesho tuyajue. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye zaha maisha yetu ya Ukristo, na ya kesho tuyajue. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye zaha maisha yetu ya Ukristo, na ya kesho tuyajue. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu dunia inatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye zaha maisha yetu ya Ukristo, na ya kesho tuyajue. Tung'ang'anie ufalme
sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. tukijua kwamba leo
leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza, Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Amakwerya yana maganga, amakwerya yana maro. Airaba nchoba itojenjera ao nanyapara basira matma. Abande basira barase chinyumba chao. Abande bakwera samaboko y'abanyantari. Itochaniwa n'amakwerya ya Sarache. Nasiriwe itochaniwa n'amakwerya ya Sarache. Nasiriwe remerera abanito. Itochaniwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina. Maria bosi barareta se yeso baboke. Tawe memere yogotakwa abakwere ya tuchanire abuwe. Remerera abanito. Itochaniwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina. Maria bosi barareta se yeso baboke. Tawe memere yogotakwa abakwere ya tuchanire abuwe. Tigaire tore moyo, tiga toro sie chinchira cheito. Na tora somo nenere tu kore kawa kiwa towa kena. Oh, gakiaba nito abatu tigaire tore moyo, tiga toro sie chinchira cheito.
tora somonene ritukorio kobokiwa toboke n'abajeru remerera abamito itacaniwa ase oyorarire emangeyo obokiwa mochere mwangoina baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatucanire abuwe remerera abamito itacaniwa ase oyorarire emangeyo obokiwa mochere mwangoina baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatucanire abuwe remerera abamito itacaniwa ase oyorarire emangeyo obokiwa mochere mwangoina tusabe umutongi tata nyasaye twagwakeire mbuya mono asoko twalibaga twaikaransire ise yemeteye ansengecho yogosira kumwana uminto sabloni eto wokoborio monene kero mwenyegoyo chakire ototangane korubono goikekero gotaboka bono iga twabekire emeroberi yonsi asokobwa n'obonene bwawo naende buna kwareta omusombo Pastor John Nyatogo asetore ekerago kwana amo naitwe ing'ana linde lyonsi liraetera asare gocha asitore litokonye naende litorete ang'e naye twetigira ase amaboko ago monene abairi baito n'abasani baito bagocha n'ekigari naende onsi omonene barete n'amabere awo twasabira ase erieta ria Kristo oyo ore omotori oito amen. Asante sana. Bona mbere bakwani upasta tukwani pasa tukwani ngukura Kamba kwani gabwa wa bire igano nyobo komubore yamono igo omorisi ate abangantu akore emirimo na Pastor James Tore lakini nena nabonyi gwete ntebe biyanga nebing'wereremo na asare abo batubwata amaboko bagatorokereria emirimo kabajoini yake bona botogoteba nyasaye ng'akiamo na ase eng'encho yabo agosaba ng'a nyasaye agenderere kobagate ase ingaki echi nonya baritagete korwa active service lakini naye nabo bare obokoreri noboene amang'ana aya nabo momaete ng'abeire amange bono goyambetereria ng'atigang'ete iga ebi pastor n'abamwabo polisi bundi nere ntararore seikaransite gose barinda bete ntebe ng'eng'ora sana ase okorara kwa bumura omino erinde naende nainche ng'enda gochinka
kana ntuntu kaya bugate akiye ko garan kwayerera ambona arenge kwayerera ebukungo tebira ase gitabu gyo kumanuka 14 kafungo gyo 13 eri ogina borira abendi gwekana once gego tebanga and I heard a voice from heaven saying unto me, write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yeah, saith the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. Ena bebu kwegate nganka irueri ogiri bateba korwa igoro ika basesenirie abago kwa imaso monene korwa bono omoiko tebire erinde batimoke korwa ase emirimo yabo nebikoru byabo gose emirimo yabo emiya nebatunyane igogo yatebanga abago kukurubono bamwegene to monene ngeke statement ye monga ki teba sige songunga life hidden in Christ is never lost. Obo gimobo obore ime ya Yesu Kristo mbori gosira, this life is never lost. Actually egento togo korankeringa no korara utimoke tumuganyire to monene erinda ate gutuogia ande go yatebanga emere batimoke kurwa semirimo yabo batimoke kurwa semirimo yabo eye bakorire yenigero gutimoka ekiagera bonere mirimo yense ye nande takoyemanya igatimukire erinda aganyekero engakirie kero monene arairane igonkwenge ya manganane baganirie bisie biya aserie Yesu Kristo motoria. Amen. Bosabande tatanya sao mochanuore igoro lero igana ende gotwa sangirire kanira asenge ncho yo mobisa omwanya bantu ogocha gosirigwe ngakiyo mwerie kero koirana makweri ato uriro mwanchwa orende mbuya mono asenge ncho yo gosemeria tugakore bibe tware gocha gosira kare na kare Yesu akanire sira ya makweri ayo toko mochora bono igo toko banogo semeri kubo gima bwa kare na kare otore mia sayo nonya ni kinga kie kinande kare kororekana nga makweri amentire mono erinde nyasaye nandu turuane segiengiya kuna Paula agoteba ukororo gendo kiagara no tugachirete kigutwa rao moroberio yogo ikomo erieta ria uri mokereri wigoro asirite Yesu Kristo yoro motori ito. Amen. Okay, asante sana Pastor John Nyatogo. Nisikia wenzetu wamesema kwamba kuna wale ambao wako wanasikia lugha yetu. Ni kwamba huyu ni katibu wa kanisa letu la Seventh Day Adventist katika conference yetu ya Nyamira. Kwa sababu ya mazishi ambayo kuna mahala pengine anaenda, amepitia hapa kwa sababu ya urafiki na uhusiano wa karibu wa hii familia na yeye, na ameacha utulivu, ametuombea mazuri kwamba tuendelee hadi tumalize anapotoka. Doko maganiria maya. Tumuganiria maya. Pastor, thank you very much for coming. Mungu awe nawe. Nasi pia tunapoanza hii sherehe ya siku ya leo, ni kwamba wala ambao mko pale tumeanza haya. Ile kwaya nafasi ni yenu. Kwaya yenyewe inaitwa kwaya Mabariri PMC, Pentecostal Mission Church. Karibu sana.
kumsifu Mungu kupitia kwa nyimbo. Ni kwamba tunangoja wale ambao wameenda kuleta generator, sababu ya stima iko na shida zake. Ikifika tutasikia hiyo sauti itaenda mbali, lakini kwa sababu ya muda lazima tuanze vile tumeanza, ndipo tuwafikie muda ambao tuko nao. Na aomoko Facebook chare, sasa angalia upande ule hapo kuna mpiga picha. Mimi na wewe tu wasafiri, tunapita tunatoweka, matendo yetu yamehifadhiwa naye Muumba wetu kule mbinguni. Mimi na wewe tu wasafiri, tunapita tunatoweka, matendo yetu yamehifadhiwa naye Muumba wetu kule mbinguni. Kweli jirekebishe sasa mwenendo wako, usije ukachute siku hiyo. Matendo yako wewe na mimi yamfurahishe Mungu Baba. Kweli jirekebishe sasa mwenendo wako, usije ukachute siku hiyo. Matendo yako wewe na mimi yamfurahishe Mungu Baba. Ewe Mwokozi wangu niongoze kama ulivyomuongoza Yoshua. Enda na mimi Baba kila wakati, usipoenda nami Baba siwezi. Ewe Mwokozi wangu niongoze kama ulivyomuongoza Yoshua. Enda na mimi Baba kila wakati, usipoenda nami Baba siwezi. Kweli jirekebishe sasa mwenendo wako, usije ukachute siku hiyo. Matendo yako wewe na mimi yamfurahishe Mungu Baba. Kweli jirekebishe sasa mwenendo wako, usije ukachute siku hiyo. Matendo yako wewe na mimi yamfurahishe Mungu Baba. Ukitamani sana ya ulimwengu, mengine yao yatakupoteza. Ikiwa wewe umemuamini, chungeni sana ndugu imani yako. Ukitamani sana ya ulimwengu, mengine yao yatakupoteza. Ikiwa wewe umemuamini, chungeni sana ndugu imani yako. Kweli jirekebishe sasa mwenendo wako, usije ukachute siku hiyo. Matendo yako wewe na mimi yamfurahishe Mungu Baba. Kweli jirekebishe sasa mwenendo wako, usije ukachute siku hiyo. Matendo yako wewe na mimi yamfurahishe Mungu Baba.
Jamani sana. Hii ni kwaya ya kanisa la PMC, Pentecostal Mission Church, ambao wametoka. Na asante sana kwa kumtukuza Mungu kupitia kwa nyimbo. Na ni kwamba tumeanza tayari mkutano. Kuna mmoja wa familia ambaye ningependa tukaribishe tuanze devotion. Devotion inaletwa na mmoja wa viongozi wa kanisa. Ninapoangalia Oturi sikuje ukaribisha watu tuanze mkutano. Oturi salama. Nitakaribisha watu. Joba aligani. Aminto abakwa nimbi ya morando nsia simwaru jinsi nyoi kunya chobo ko bwenzi ya mama aninka yo sire no yo minto ga iga komochi otore no moichano monene ingo cha mange onko batainga karibu obaera ni bobo buya na ende tokore buya igo kiabeire nke yo to komenta ko se to korusi talibo. Asante sana. Kwa vile ametukaribisha tuwaliganilie kocha Katoliki. Mwelekeo unataka kwa baanga tuchi kugenda because of time. Kila ambacho tutafanya ni kwamba kila mmoja amekaribishwa katika haya mazishi. Wala ambao wametoka Nairobi na michi mingine Kenya hii yetu, nyote jisikie nyumbani. Utapata ile nafasi ndogo ambayo utapata, itumie ukiangalia muda ambao tuko nao. Ni kumaanisha tunaweza fika mahala ambapo tutaleta watu wachukuliwe picha waende waketi ili tukamilishe hii sherehe kulingana na vile ilikuwa imepangwa. Kuwapatia hadithi kidogo ni kwamba huyu marehemu Zabron, mmoja wa hii familia ya mzee Otore, ako na watoto, ako na familia, ako na ndugu zake pamoja na marafiki. Kando na hayo, alikuwa mwanasiasa. Mwaka wa 2017 alijibwaga ulingoni mwa siasa. Tukiwa na yeye, hata mimi nilisimama. Sasa marafiki zake wanasiasa pia wanaweza kuwa hapa katikati mwetu. Kwa hivyo kila ambacho ningependa ni kwamba tushirikiane. Ukiwa unajua kwamba kama tuseme kama ni mwanasiasa umepewa nafasi, ujue kwamba huyu naye alikuwa na ndugu yake ambaye ametoka Meru. Mtoto wake ameoa Meru, ameoa kwingine. Ili tuchukue muda mfupi iwezekanavyo, tupatie kanisa ituletee neno la Mungu, na vile vile tujiandae kutoa ile tunasema kitu kidogo cha kufariji familia. Sababu ukiona kuna shughuli nyingi, hata vile mnaona kazi ambayo inaendelea hapa ni pesa ambazo zinatumika. Na nasikia kuna watoto wadogo ambao wameachwa na marehemu. Kwa hivyo naomba tuwe na unyenyekevu tunapoanza, tutumie ile tunasema hekima ambayo tuko nayo, na tuwe wavumilivu mpaka tukamilishe hii sherehe. Kwa sasa ningependa kumkaribisha pastor ambaye ni mmoja wa hii familia, yani rafiki wa hii familia, ambaye alikuwa amepangwa atuletee devotion, ile huduma ya kwanza ya kufungua. Anaitwa Pastor Evan Fochengo. Aanze tunapongoja wala ambao tulituma watavute ile generator, sababu tulipata uwezo wa stima hauwezi fika hapa. Na anapojitayarisha kusimama ni kwamba ukienda kwingine pale, ukiwa na uhusiano wa wala ambao wanaleta stima, sehemu hii yetu hapa hakuna stima. Hata saa zingine unafikiria ni kama tulisaulika. Lakini tuomba Mungu aguse wala ambao wako na uwezo wa kuleta hii stima upande huu,
atuletee. Sababu mnaona tunasumbuka. Asante sana Pastor Uchengo, karibu sana ili utuletee neno la Mungu, tufungue, tuendelee, tumalize. Most welcome Pastor. Nachukua fursa hii kuwasalimu kila mmoja ujambo. Naomba mnipungie mkono. God is good all the time. And all the time. Tujaribu tuona kama sauti itawafikia. Spika kama haya makaratasi yatatutoshea sote, lakini tutulie. Atapeana tu, asipofikia kubali na usome na jirani yako. Number 175 na number 177 ndiyo nyimbo wameweka hapo nyuma. Ogosemelia kumu Kristo number 175. Ono korati akora jibije morali gireria gotero kumagiga. Tora gotera ngo ebunge bitangani bibere. Gosemelia gomo Kristo kero arense koremia enkorovuya ense yobororo koremia enkorovuya ense yobororo gotworokia Tuombe. Tunashukuru Mungu wetu kwa masaa mazuri, kwa sababu umetuongoza katika safari kutoka sehemu mbalimbali na kutufikisha hapa. Tumetulia na tumepata mahali tumeketi, ingawa sauti na kikosa sauti ya vika vizuri, lakini kwa uwezo na baraka zile umetubeni sisi, tuomba tuwe na usikivu mwema, nasi tusaidie sauti ipate kufikia watu wako. Tunaposoma na kumega mkate wako kutoka Biblia, uwepo wako uwepo na Roho Mtakatifu atuongoze, atuonyeshe jinsi maisha yalivyo kule tuliko na kule tutakamatiwa kuwepo ukiwa chini ya mapenzi yako. Asante kwa wahusika wote kwa mpango huu, tangu ndugu yetu apumzike, tuomba tena mahali tumefika na sehemu tumebakika kisha kidogo, uwe ndio kiongozi wetu katika maono yote mpaka wakati ule tunaweka mchanga wa mwisho na tuseme na kapumzike, ngoje tarumbeta ya mwisho ikilia. Kwa jina la Kristo tumeomba na kuamini. Ase Biblia wanasikiwe ngoromo kutanoyo na
Romans chapter 1 verse 1 and 2. Pastors present, karibu. Na nimesimama kwa niaba ya mchungaji wa eneo hili Pastor Joshua Masaki, ambaye tena naye amehudhuria mazishi ya mtu wa karibu kufanya huduma kama hii. Kwa hivyo tumepata baraka zake na faraja zake kwa familia zipo. Wachungaji wengine tutakujua baadaye. Kwa sasa ningependa nisome hiyo sehemu ya Romans chapter 1 verse 1 and 2. Lakini sana sana naangazia mstari wa kwanza. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Si kama kuna yeyote aliye na lugha yake busi. Hebu rudia, ni chapter 8 eh? Chapter 8 verse 1. Okay. Yeah. Nasomeka hivi. Yes. Na bono kugambibwa tikoli Na bono kugambibwa tikoli asa abo bale ime as Kristo Yesu. Ase abo bale ime as Kristo Yesu. Amalikase ni as Kristo Yesu mutoli tole goro. Amen. Na bono kugambibwa tikoli. Igoli gana lile kati ya guli nene ne likoro kwoko gambibwa. Ege songo igoli ya torwa condemnation. Igoli gana lile kugambibwa igoli ko ngebicha yo momochi no mosoel. Igoli ko ngebicha yetule Asito etule tokoligia kwa yana na wanjania abantu. Igoli konge bicha ye coat. Ase lichiko ikura goyomo unokoriro komoja eri chiko erigetie lisibe omonto yo kolengana no komoja akorire onyobo saidi boleo. Ebicheye huyu mwandishi ambaye ni Paulo igakolika obwati bicha yoko gambiwa, maana yeye alikuwa amefanywa mfungwa na ameandika barua hii akiwa gerezani. Ona koliereza bia lakini yako lileta noko semelia. Analielezea kwa undani ukisoma sehemu yoyote, na inanipa moyo sana kuangalia kindani ni kwa nini mfungwa aliye katika minyororo anasema therefore there is now no condemnation. Una ase igobono kugambiwa tikoyo. Ase kineke ebe netuleti yankaga ebe netuleti elia yejikoti kia serikali ebitama kerombira ororo ebikoira omonto goikerwa elindasibwe gose aberwe igondo chomo ikaransi ekina goikabo omogambi onya ninka onya ne koti alia goika abe e church igago tubole bitabu otegerera buya enotera kolegana lijikogete kolengana neli jikogete wanyorwe kole noko mojuko obolito bweli jikeli gwakumerwe ama kweli yogo kwa gosege suro kiemetienyi kiemiaka gosene vai. Haleluya. Ndoigwana ine wano bono Paula se obo ikaransobo alekole tu ase kina na ndale chera okoligereria omanya koleto okubwekani mara kabere okubwekani okakubwekania nekina yekogambwa ase bikaranso by'abantu abantu bali ne chinguru chingia gose chinguru chinene
nebi na byonsi bikomaje gotwara chinguru chinene inji imbiria omondo onya ole na besa akoli yo mu advocate nanole asemelina omo advocate igona ndwanirere elinde ajokere buya dichikerio olio gonaja noyo mu advocate imama itegorere ichiko agente kemokere ase omomochi goika atebie omo advocate yoye ekene iguru yake yakorete elinde omo advocate amanya kochoka ebina yani achoka machiko aliakurwanira omomochi wale wanjwa kiresi emilia rake wale wanjwa skiga omo advocate kala understand the situation gose alia somo mochiare ekera gotenena igago akotema o convince omo na chiebina elindaro rena okomoja kuoyo igokora asengenjo aita intentional gose ni gokore abrupt gose ni gokore out of ignorance yamanya go attach linganeli lyo kugambiwa ekina ase Paulo munagoteba igagoteba abatabwati okugambiwa uko imbalia vale ime ya Kristo Yesu yago vijana Yesu nero mu advocate bwoyo okugambiwa ekina na kole ime yaye kugambiwa tikoyo ekiaga niko gotenda busiwa bono yes kobolio gotangani na aba mojitore ala we condemn ala we wiriti ndole na mamojo ego se yaya pipire na bego tor kuro mujagana mpaka okomanukana ni gotole aba mochi ekiagara evive imbia so ate ime ya ito aba rumi ye isato yego isina tatu yote na bons ba kolire evive wetera so monto yo mo korugo Adam na ande 620 ya yote na oyo kolire evive engeli ya eningi na makweli engeli evive na makweli igona makweli gato kanyete twa stokwe lakini Paulo toire vision naona there is therefore now no condemnation for those who are where in Christ Jesus. Hallelujah. Ingane ya wanjwa alina iwana to kurua kana tuewa no sipi yogo tawana no condemnation where in Christ Jesus. Samaria itakaba nyororo sana. No condemnation in Christ Jesus. Na seki totabwa tibono kugambiwa ekiagara tuleme ya Yesu Kristo. Engelia evive niko byaganyiti makweli. Yesu agesora ni asomo kuma waito agakwa asomo salaba. Na gera abokirwa asomo salaba igakora lia barukwa yogoteba bono na irwe okobua once igorona nice. Igane nanda akoliereza bya soko manuka eyemo. Ko wanuka yemo igakwereza akweyorokia. Agotebana ogona kwoko manuka kwa Yesu Kristo. Yona akorokwa. Kugaja gweterase Nyasaye gojaso mwana oye gweteraso maraika gojasa batreni beji kanisa muna radinganeli ere omenye goteba ere niga kwete kurenda bono moyali igaro mochakano naende omoelio niga manyete ogokora wakira oyom bono inganali eliamne komendo kujibosiona bali ime ya Kristo Yesu kugambi gotikoyo gwetera aso kwegena unantu alenge tokwe kurenda kirisa kakwa ime igoro yango igoro yaito asilingane ya banjwa aliyo ntagete ko batebya aso wenge muntu tali kujikokwa asengenjo yebibe aya ekiagara Yesu akalire engelia yebibe omuntu gago jikokwa asengenjo yo gutaitabera na Yesu naro oyo tokoleire ons what does it mean to be in Christ Jesus? Maana ya kuwa ndani ya Kristo ni nini? Umanyagotoa emerengani etatu. Mwerengani oyomo, yagotewana, if you want to know
the freedom of being in something or in somebody. Digerelia omote. Muturora ngau. Ngora digerelia. Digerelia omote. Now those who have freedom in Christ are more than the freedom experienced with a tree rooted to the soil. Omote. Emeli ngayere. Aselira. Emeli ebune aselira ba omoli noro gatigati okoro kweta brut. Kunoro gogosegesa go jinse mono no nyene getale go gwata. Kuno ta brut bune ko genda imse mono kuno motoyo okogendera ko babuya omurakera noja mbuome. Haya, ano mnya gutwara emeli ende jinsa gichinde chikoranda. Tasi wa motoyo karawo na sabadasi karastawo lakini omoliyo ongayorojo kali. Oyo wono kunya gutaro kulia endagira nandore the stability. Kuno omuntu olemya Yesu Kristo enkoro yaye igere ngaine tabruti yo motogo chance as Kristo. Nando mnya kajira chinsa gichinde kyobo kolera chiko mokonya obabuya. Ngayo komanyiro motoyo no bwate faida ne chinsagia nando nyakoro motokoliegwa ebukado ngayo konye twera insinyalia chinsagia chomwelio. The freedom of a tree into the soil. Ingana yakabera kolengania ne yenyoni. Unenyo nige watu busubole buya ekero era asembeo. Enyoni ebera ase omota oligirige no nyerute. Iye gutama ku chomote igoro. Ngiye gokora. Iye korwa yagutigiro omota ku yagenda ase asembeo. Unyurute dige na ku asembeo, dige na liria na bera agense dige na liete igoro. Osegenda igoro, dige na lije, lijense. Na the freedom experience with the bird in the hair. Kuna na obusubole wo muntu oli mase Kristo Yesu ekiagara igakoko balance yemelindo yonse omubweka no gatatu no wenswe asa mache nanyota konyora obokole nsukurwase obogimobo anyerusi aralia asa mache nanyota konyora obusubole bwaye yebekaralia asa mache igo obo Kristo woko baime ya Kristo igobole komanya esos ya Kristo ne sababu Kristo aberete koba oyo goturwanira asobo mabwos ingana ya gatatu inaki na ndiriri toka nyoro busuboro wo ya Kristo igone bwate time ne bwate time na no irasi kibunge kyo yateba there is therefore now not yesterday not tomorrow indiriri mbono engane ibono nane nigere asege songo nigere corona present perfect tense yani ere yabono nane ere ngikiranu lakini nanda somo we Biblia igere present complete tense tokorka aorist tense yani engana ere ngikiranu otaliko changia otaliko ombia otaliko sukia ero na betikarte ko bengaki yeso igoro nerero oyo diria kare igari korwa oyo gujugocha iburwe ekbo rero igotokomuraga oyo iboretwe bono bosio igotomoroche oyo bogete ogujugocha ya karenga elia kabere haleluya Yesu oyo naira ngokorera ande tini komutiga timokorera ekiagera tini kogambigwa ekero inemeya meyai Yesu oyo naira amarika yagoteba keme janera goetanane enjera so siwa no mosunte oburabu bose ninango na Yesu oyo nere kebungu cyakana se warse betwa byogoteba amariga takoba amakweli tayo abamenyi bagwekane abamaraika abamenyi bagwekane n'abamaraika omanya goteba time kebungu cyatano amatukera wango time is now ingane neriao if you want to have eternity twara Yesu bon otwara obusubore bwetari omote bwetari anyoni bwetari enswe. Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because abakuwa nemi ya Kristo Yesu mutoli kreo matebe. Para toro ko sawono. Toko ko ne ko ne ri se wanja.
natole gona tikatsabe Nyasao ito weteraso mwana Yesu Kristo igotobwa tobole ndio buya otokiterete na ndo tonto gosemeria kurwa bono kuika kare na kare kare torabe me ya weteraso kwegena Torgari nganeri toriombia ekiagara asetayo turabe no bugima na tigasole Kristo kare masini eranga kwa batu asemeire etokonya kujibona kujibosia na byose biri bigenderete na barasingire twabikira samakao bagwenere na tuwenere korobana bwao kimya Kristo twasabira na kwegena amen Kwa sababu ya kuleta neno la Mungu ambalo linaleta faraja kwa familia na sisi wote ambao tumefika katika kushuhudia sherehe ya siku ya leo. Nataka niwape mwelekeo ambao tutatumia ili hii sherehe yetu iweze kukamilika vilivyo. Tumetambua vikundi ambavyo tutapata nafasi ya kuja hapa mbele wachukuliwe picha na ikiwa inalazimisha ndipo tunaweza patia mmoja aongee kwa niaba ya wengine. Tumetambua vikundi vile itakavyofuata kulingana na ratiba ambayo tumepanga hapa mbele. Kuna aunts tutakuja kwa uncles, kuja kwa cousins. Ni picha tu wanakuja mbele wa kuchukuliwa. Kutoka hapo tutaingia kwa brothers and sisters. Tutakuja kwa familia ya marehemu. Kuja kwa Korera. Tuingie in-laws, wala in-laws wa marehemu. Tuingie grandchildren. Friends ambao wametoka sehemu mbalimbali. Watu wa familia, yani marafiki wa nyumbani ambao wanaishi nje. Politicians, wanasiasa. Alafu tuingie kanisa tupate neno la Mungu. Na tunaweza pata nafasi ya kupatia wale ambao wameleta wako na nyimbo kama ile kwaya ambayo iliimba hapa. Na Abigail Nyamoko pia uwe tayari kupatia nafasi ya kuja hapa kulete wimbo. Sasa aunts abana moke tukoje abana makomaremu aunts wa maremu aunts wala ambao mko hapa karibu soge mbele mkule picha aunts na tukipita tumepita kama hiyo nafasi imeenda sio rahisi kuipata tena. Kutoka sehemu mbalimbali kama uhusiano wako kuna mwita mtoto wako kutoka hapa mbele. Hakuna ni mmoja anaweza salia umati bakwani kwenye kumate statement ya Momeke. Amakwera ya namaganga, amakwera ya namaro. Aira banchobe tojera ao. Nanya para basira mama, abande basira barase chinombaja. Okay, asante sana. Uncles. Aba isema okay.
fanye kete histi. Uncles abaisemoke bangina rome egrupe yose yagoso bangina rome no bare abaisemoke banka no bare Diamono sana uncles for coming. These are uncles who have come. There are now about 3 of them. Kabwa mmoja ongea ngori okuponi abantu kopwani gawoka kaba yechisa. Diamono asante sana. Batu kwanilie oyo kwani kwa niaba yao. Diamono sana. Gaenda muisananze. Uncles wametoka, sasa tunaingia cousins wa marehemu. Binamu cousins ndugu chaye cha bagaba mpepa chango chaye no moto kabo cousins wanaweza kuwa wengi. It's okay, come. Tunaweza kupea mmoja nafasi. Jipange kwanza, uwe picha alafu mmoja anaweza salimia umati na aongee neno moja. Cousins. Kupiga picha utatuambia kama wameingia vizuri. These are cousins wa marehemu Zabron. Wapiga picha mtuambie, muinue mikono juu mseme mmekamilisha, ndipo tuingie kwa kipindi kingine. Thank you very much. Tambua mmoja ongea. Haya, kuna huyu sasa, huyu ametambulika. Mwaka kuana kwa niaba yao. Asante sana kwa neno la kufariki. Sasa tuendelea kutambua wale ambao wamefika, pastors ambao mmefika, mmekaribishwa. Representative wa member of the county assembly, karibu sana. Na wageni wengine ambao mmefika, mmekaribishwa. Wale mafundi wa mitambo wanaendelea kushughulika kuhakikisha kwamba hii sauti sasa imepewa uwezo wa kufika mahali ambapo watu wetu wamekaa pale mbali kidogo. Lakini kwa sasa kwa vile wanashughulika, nasi tunaendelea ili tuhakikishe kwamba vikundi vyote vimepata nafasi ya kuongea. Sasa tumeingia kwa brothers and sisters. Hapa kwa brothers and sisters kuna wale relatives ambao wametoka mbali. Tutaleta ndugu na dada wa marehemu. Baadaye wale marafiki, watu wa ukoo ambao mmekuja kuwafariji, tutawaleta kulingana na kila mmoja bila wamefika hapa. Asante sana mafundi wa mitambo. So we are going to bring brothers and sisters. Be ready. Wanapojitayarisha, Abigail unche kuongoza kwa wimbo. So brothers and sisters, as you are preparing to come, mtaingia hapa nyote. Abigail soka hapa mbele. Mtaingia hapa nyote. Mjitambulishe kwa majina. Alafu relatives wenu
watakuja mmoja baada ya mwingine, wachukuliwe picha, tukamilishe hiyo sehemu kwa haraka. Asante sana. Sasa ni wimbo kutoka kwa Abigail. Ndugu na dada wanapojitayarisha, brothers and sisters, be ready. Tunataka tufanye hiyo haraka kwa sababu ya muda ambao umeenda. Anapojitayarisha, kuna head of institution Keginga, mahala ambapo mtoto wa marehemu anasomea. You are most welcome. Quiero maneno y tarache, mi tu rabio sin navigaje, mi tarelo sin vitanoque. Ayo moña mi venga llorache puebisa. Ayo moña mi venga llorache puebisa. La para linda guamu. Maneno y tarache, yo sin navigaje, yo sin vitanoque. Ayo moña vivega llorache puebisa. Ayo moña vivega llorache puebisa. La para linda guamu. Tayo mañete, tayo mañete, onde tayo mañete, tayo mañete, tayo mañete, onde tayo mañete. Onde tayo mañete, ni tu panoña nega kino nyana malaika igoro. Uneko mesa kono mocha na wakora chekoba. Uneko mesa kono mocha na wakora chekoba. Kugoja kwa maneno itu na malaika wa igoro. Tayo mañete, ni tu tayo mañete, onde tayo mañete. Tayo mañete, tayo mañete, onde tayo mañete. Motone tayo mañete, tu panoña nega kina nyana malaika igoro. Uneko mesa kono mocha na wakora chekoba. Uneko mesa kono mocha na wakora chekoba. Ogoja kwa maneno itu na malaika wa igoro. Nai bara begeni bunai kurai mwege nete akaru manoyo yomo. Nai bara begeni bunai kurai mwege nete akaru manoyo yomo. Akaru manoyo yomo eke masasinga sae. Akaru manoyo yomo eke masasinga sae. Emi tomota kuinyura. Nai bara begeni bunai kurai mwege nete manoyo yomo. Nai bara begeni, nai mwege nete, manoyo yomo. Akaru manoyo yomo, eke masasenya sae. Akaru manoyo yomo, eke masasenya sae. Emi tomata kuinyura. Tayo mañete, tayo mañete, onde tayo mañete. Tayo mañete, tayo mañete, onde tayo mañete. Motone tayo mañete, ni tu panoña nega kino nyana malaika igoro. Uneko mesa kono mocha na wakora chekoba. Uneko
unekomesa kura moja na wakora chekoba ugoja kwa maneno itu na malaika wa iguru Kairo manyeteri tungarayo maneno unetayo manyeteri Kairo manyeteri tungarayo maneno unetayo manyeteri Mutonetayo manyeteri tukononya nena kina na malaika iguru unekomesa kura moja na wakora chekoba unekomesa kura moja na wakora chekoba ugoja kwa maneno itu na malaika wa iguru Gocha chingu base taniniga kogocha bunesiwolie koruma Barani gocha chingu base taniniga kogocha bunesiwolie koruma Ayo monya viveo tako ayerera Ayo monya viveo tako ayerera Egeseri nagesekwe Barani gocha chingu base taniniga kogocha Sibolie koruma Marani gocha chikuba Niga kogocha Sibolie koruma Ayo monya viveo tako ayerera Ayo monya viveo tako ayerera Egeseri nagesekwe Ayo manyeteri Ayo manyeteri Ayo manyeteri Ayo manyeteri Ayo manyeteri Mutonetayo manyeteri tukononya nena kina na malaika iguru unekomesa kura moja na wakora chekoba unekomesa kura moja na wakora chekoba ugoja kwa maneno itu na malaika wa iguru Unetayo manyeteri Ayo manyeteri Ayo manyeteri Unetayo manyeteri Mutonetayo manyeteri tukononya nena kina na malaika iguru unekomesa kura moja na wakora chekoba unekomesa kura moja na wakora chekoba ugoja kwa maneno itu na malaika wa iguru Asante sana dada Abigail Nyaboke kutoka kanisa la Sigona SDA Church kwa wimbo ambao ni mtamu sana ambao unamtukuza Mungu. Familia sasa nafasi ni yenu. Ndugu wa marehemu Zabron na dada mche nyote, brothers and sisters, your turn. Tukitoka kwa brothers and sisters tutaingia kwa familia yenyewe, ndipo tuende sasa kwa korera in Rose au tunataka mtambue familia kwanza, ndipo mkipewa nafasi ya kuongea muwe mmewajua. Hii familia inakuja, ndugu na dada wa marehemu Zabron. Wengine wanatoka pale na bwaba abana bamwe abo marehemu baikira nondorande inchugocha mubwatwe bicha abana bamwe abo marehemu. Nafasi ni yenu. Wakishachukuliwa picha na introduction wa ifanywe na ndugu mkubwa,
Tutaingia sasa kwa specific families hawa ambao wako hapa, wako na familia zao. Very fast picha alafu tumalize. Wacha nipe nafasi ndugu mkubwa atambue hii familia. Mimi jina langu ni pastor mstaafu kutoka kanisa la Kiadventista James Charana Utore. Mimi ndiye ndugu yake huyu marehemu mkubwa. Kuna my sister aliye mkubwa ambaye hayuko hapa, alikuwa mgonjwa. Alivika Eldoret akaona mwili, alirudi Nairobi ili aende mahali anaishi. Na kijana yake alimsindikiza huko. Kwa hivyo family sister huyu, dada huyu hayuko hapa. Na huyu ndiye dada yangu mkubwa, huyu ndiye nayefuata. Anaitwa Cheria Kerebi Mauga. Na huyu ndiye ananifuata, anaitwa Chepita Bundi. Na kuna wengine ambao wako hapa sijui walienda wapi. Sijui ndiye yule. Kuna kijana mwingine ndiye yule pale, yule anatembea pale. Sijui anachelewa wapi. Ndiye my other brother anaitwa Chimi Nuni Otore. Na huyu ndiye dada wetu mdogo kabisa, anaitwa Dorcas Okongo. Kuna sister yake ambaye yuko hapa, sijui achafika ama yuko hapa achaonekana hapa. Tuko hiyo ndio familia ya marehemu. Ambao mnaona hapa na wale ambao na wale wengine ambao hawajafika hapa. Asante. Okay, msiende mbali sana, ningependa tuanzie wewe. Wale ambao wamekuja kufariji ndugu huyu mkubwa ambaye anaitwa Charana, mche hapa mbele. Wale mmekuja kufariji huyu ndugu mkubwa Charana, uchukuliwe picha hapa. Asante sana kwa kuitikia huo wito. These are friends, relatives of Brother Jarana, Pastor Jarana James, who have come to condole with him. Wanachukuliwa picha. Pastor, you have a minute to introduce your group. Hii group imetoka mahali mbalimbali. Kuna wengine ambao wanatoka mahali pale, mahali naishi. Mbara baru ezikimu. Wala ambao sijui kila mmoja alitoka wapi, lakini kuna wala ambao walitoka settlement scheme sababu ni mbali sana, na waomba wainue mikono yao juu. Hawa vile mnavyowaona hivi walitoka mahali naishi. Tunashiriki katika kanisa moja. Saidi kabisa ninayo my pastor hapa. Kwa hivyo nataka kumintroduce awasalimie. Pastor wangu kule mahali ambapo naishi ni Pastor Jacqueline Nyazani. Jacqueline Nyazani ndiye my church pastor. Yuko hapa na naishi pamoja hapa. Huyu ndiye pastor wangu na awasalimie. Na yule mjukuu wangu na yeye ni pastor, inua mkono juu. Na yeye ni Jacqueline. Huyu ni mjukuu wangu na huyu ni pastor wangu wa kanisa Jacqueline. Awasalimie. Na yule ni Pastor Chengo, naye ni wa nyumbani hapa, tena ni rafiki yangu. Aliona ni vizuri hata kutufariji. Asante sana pastors na nyote ambao siku watacha. Na korera zangu niko hapa na korera zangu. Korera zangu tafadhali muinue mikono juu. Korera zangu sote. Abana korera cyane, korera cyane na kimukigoro mbaro rangu. Chikorera cyane asa abana bane bakiete ani mukyango. Okay, no n'abanywa merete na ibale. Banywa merete mukyo bako igurango. Oyo n'abandi mbaro. Noria, igona bono n'abanywa merete. Igona ombwata abonzi, bia bona sokuja tia Pastor Jackie
akwane dingane limo on behalf of this group. Pastor Chuck. Waombolezaji wote na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Familia farijika kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba na Mungu wetu mtakatifu, ni wakati wa machozi mengi. Tumekuja kufariji familia ambayo imempoteza mpendo wao. Tunaomba uweze kuwafariji kila mmoja. Tunaomba taratibu zote za siku ya leo ziweze kukutukuza wewe. Tunakualika uendelee kuwa nasi na ujidhihirishe katika familia hii ambayo imewacha na mpendo wao, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Very good. Thank you very much. Marafiki na wote ambao mmekuja kufariji Pastor Charana James. Cheria. Most welcome, Cheria. This is the procedure we're using. Wamekuwa wafupi vilivyo, na tungependa kuenda hivyo tuharakishe, tuone kama ni Mungu pia atatuwezesha kukamilisha hii sherehe, kwa sababu muda nao umeenda, lakini Mungu ako na sisi. Huyu Jelia introduction isafanywa. Sasa wala ambao mlikuja kufariji familia kupitia kwa dada Jelia, kucha mbeleni hapa ili naye afanye introduction vile pastor alifanya katika kile kikundi kingine. Bali mwezi mwacha kole mia Jelia ase family njo ebicheirwe Jelia atafanya introduction tumalize. Ni asanti kwa kuitikia. Good. As you are coming, wacha nipe Jeria hii nafasi. Mkoira libageri lyo koira nilimbi ya mono asogo chagotoa pole bali mwensi mwacha asaba seseni mwana minto oralire tubwatogo semeria nga kero Yesu koira na nabo bagotanga kuboka egere to naba tore moyo into toko bobo jiguo mbere yogo tako to umira ne igoro ikatika bere ya mare kagerete togenda se togo tinyu wa mariga totali kolera okuna kwa semeri gwaito turabe togo tero gotera kuri kwa musane mane yango ndi yamana sana igo ba minta bana ubachire gotore bana niko na mtoto hapa kwanza nitamupatia nafasi aseme neno moja. Ndugu ya neno era wakoro kuchose gocharo oyugi korwa nkali bwana komwali baga abakwani minto tigangire libageri mbakwanie nonya torasebire rombi ya muri na into atuachira igasengencho yogo siria moko yo itoyo twara into tiga toika sengencho goteba pole amakweli no ale na ende na bakomenya na into paka Yesu irani ruburotu bwaye igaya tokorora tari mageni nege ntokero na ende kero muntu nabwate chinga kichiaye igorende bakoyone baria bari gaiga Pastor Charana na bamwabo na bonsi twatebire pole Nyasaba ichinguru ashingakie chinkongu ubuya bwaye bororekane ego twatebire pole asaya amakweli gaichire kuruka seitorogoro garengo igo bano bantu mbache tino abande bakarebirero birororero ko endo yomo nuyu ndo enda sande nuyu ndo enda sande igo nakie ko ratura abakeigo bya mono
Kuna mwingine ambaye ametoka Busia, rafiki yangu, na huyu naye anatoka Kitui. Nitapatia huyu kwanza, labu patie. Okay, majina tu sababu ya muda. Okay, kwa majina ninaitwa Judith Nabwire, mpate kufarijika. Asante sana. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Hatujambo. Mimi naitwa Daudi Ngonde. Asanteni. Barikiwa sana. Asante sana. Nafikiria dada Jelia, I think anything else? We are okay? Okay. Nabakwa nirimbi ya mole mwenzi. Biamono. Asante asogo chagotoremia. Korera ya mami ya ikire. Tiganera abakwani nero go struggle goika tigakwane tigamwae microphone gocha. Hello? Hello. Abana banyasaye abakena banene mbuya muri. Tiga tukwana ni toitabe abatole moye kiagera nyasaye na twanjete. Otoiro bo moyo twaikire ngakie. Korero orarire tarochi basani baye na ende takobarora. Igo tware go semeria se nyasaye kiagera nyasaye nero manyete kero omonto. Myakere ngakomenya. Tito ichanero gokwa oyorarire otimokire abantu torachio ni ntwe abakorera bane pore ense nabere nase twarwa etwatiga abantu baikaranse teiga aso mwana omoke omochesi orengeka egasi oyobo kurara igo tito bato gokumi ne kiagero gokwa gwachagete korwa omogondo Eden ogokunkoro na kero omonto nagende kiagera abantu ko barinete gari kero omonto nabwate stage ya goikera oyetaniwe togwanchera na gokuoma na ng'ang'a kimwang'etania ona kebungo ndabatigere nkeria ng'a Abatesaloniki ya kabere inye muchake gosoma 13 pia mono. Thank you very much. Tikanya saba konye. Asante sana. Chinga kiechi. Biamono sana. Because of time we might not go this direction. Sababu ya muda. Wala ambao mtakuja, please take the fewest time possible. Karibu. Jeff Tabundi kindly. Jeff Tabundi atafuatwa na Dorcas Chimi as you're preparing also to follow. Musike Barongo karibu. Representatives from various quarters, you are most welcome. Nimesikia kuna mmoja ametumwa amekuja kuwakilisha the area member of parliament Musikenya Moko. You are most welcome also. Nabatebi, we have a representative from the member of the county assembly is with us here. Huyu ni Chief Tabundi, brother to the late. Na wale wengine ambao mmekuja kwa niaba ya huyu Elder Chief Tabundi, please come. Please come. Elder Bundi. Elder is always here at home. He's a member of Boere SDA Church. Yeye ndiye tunashirikiana pale kanisani. Ako na marafiki wengine hapa nyumbani, wengine ni mbali. So I'd like him to use wisdom ile ambayo itamsaidia kuwatambua in 1 or 2 minutes so that we move to the next level.
Asante sana wana chairman. Ekero abasan family abasani abairi bagendrete gucha na inde onyanje ti twalinda chinga kibuna twabere wonde tiga tokoreiga number one nimbwate family sukawuja busige family yane umunginone na abana bane sukawuja tagiti togende bwangu sukawuja mungina na abana abana mbaro abana including abana baria banywa meta abana bane nchua igo watega asiye nyinge abana bande igo batigara magiga asinge nchabageni bari kona gucha nyumba igo gucha bari umungina spora na rumungina abana umwana unere umwana omonene kurukwa Caleb umwana uyu n'uyu gatatu iganywa metenya ande akabiri lakini naende igona irinya ya gatatu umwana gatatu igakurukwa Charles kai chikorera kiri cyane kire chikorera ekatina igayinwe tinena igo chikorera nchuo nchuinwe tegerera morore ma chikorera sukagoja tinaiga ligereria chikorera ichi ekorereye tiganja ekorereye nere umwana Caleb abwatu umwana oye ukuru kwa Lucy korera mukyo boko iguriga oyo noyo mwabo ukuru kwa na kiritwa ruguga manga thank you very much oyo ayesuka goja korera oyo noyo mwabo ma lingu matrimoni kala kile nataka kwa na madam muka biamono sana bas aende chikorera bono chiarire abakoyone bono inu obe nkeke kondia ekorereye nere ise umwana oyo rera yabiri oyo nere omonginoye naende babwikaine korera chasta award ekiara na maji okweba pia mana soko ngari baga ndatebe pole emereria abantu abange nabo bagendete gusira karo ituguria uri aikire nabo kogenda pia mana nami na wasalimu hamchambo. Mi ningependa kusema pole kwa familia mzima, korera pole, mware mererie, inse na beri. Ndaga nikubaligerie kubatigere kifungo kia Isaiah 41:10. You don't not be afraid. God will be with you. He will strengthen you. Mungu awabariki. Asante sana. Iwa chikasi ni chiande chonse kiara murabangega mukyamba ko iguru ma chikasi ni echio chiarenge echaito lakini echiane echi mukiguru good ini chikasi biamono sana bas imanya gochicha abasani bono abasani baria abasani kigima mukyamba ko iguru abasani basani amagoko paka bana bon bas amongst asabasani aba pastor mbaro apasa sukago ja busia kiraye aba pastor asante aba bako na munyo uskwa ma kayo mpaso ndagenda ncho ngokorande at abasa
ababono n'abapasta naende bara abasani naende bara abami mukiamba ko yurega abapasta biamono naende kiramoiwe naende abana siasa mbaro naende chuga iga honorable Charles abakoyone kaibagenda omwaru antaratura inchuga naende abana siasa mbaro oyo honorable Charles Barongo. God is good. Abana banyasaye korange saruti ngenjega. Oyo no musani one sana na ndo mulisi one. Nyagusira nere garu musani one na ndo mwana siasa tware wakora siasa nere. Tware wakora siasa nere lakini siasa ya yetu njalenge tabauti kidogo. Abantu babere siasa toboekaine. Toko genda karo tokora siasa twa ntwanyu cha yamo. Ne royo no mushimu wanyangana. Abantu akweka twakorre ni numwe kamuko na hoita nansa. Intu atwancha ine inuruana kabisa lakini intu to okora intu toka Antonio chaya mompia mono na ana atigero ngori ana na nemnyo kama tangande bas abakoyo one na bwaba aye mame tigera maiga abakoyo one njwa. Thank you aba ni gonde bwangu abaigana abamu abo mungina spora na bwaba amariete ino ni nyakwana abantu bakweba mukyamba ko iguriga bia mono oyo ngina rome spora ingina Rome spora asenge nje ina njangu muruka mame mukyamba ko igoro biamono sana asenge nje yechingaki ikiagara baere kurwa tigangira niegenteke. Okay, thank you very much. Watemire sana. Okay, we want to an interruption kidogo. Balinkorentaga, you are not talking anything. It's only you say ngakiwatumwa otoigente kyotigega because they are moving to some other funerals. Wala ambao wametumwa. You only say nimetumwa na fulani. Tunamjua. Hakuna nafasi saizi sababu ya hali ya anga. Yule ambaye ametumwa na Mheshimiwa Nyamoko. Mheshimiwa Nyamoko haraka. Kuna mwingine umetumwa na Nyamoko. Biamara sana mwalimu. Thank you so much. Tigantebe pole sana. Sogo siria umweske Zablon. Oyo lenge bwengencho mono. Ase kinyorokia bokimori. Igo muchibu otoro mugima. We are very sorry. Mheshimiwa nabali ko banganara. No musani bumweske bundi. Ontebe ngichentebe pola. Ina magoso. Ontebe ngantige chibesa. Chiribusano egere mwenye kugura mabuta igo inera bari tubwate na ende togenda mabaliri tonyagoteba nga pole abantu basire tabange moma yetenya mukuningo ntonyagoteba obuya bwaye gusobobe bono no kulira tole talibo Nyasaye tigabaseni mukole buya. Thank you so much, may God bless you. Well done. 5,000 toka kwa Mheshimiwa Nyamoko. Mwambie asante sana, zimefika na zimepokelewa. Huyu mheshimiwa ambaye alitoka hapa Charles Barongo naye 1,000 ndio hii. Hebu andika hapo wale ambao wametoa. Kuna huyu mwingine ambaye anaitwa Mheshimiwa, you are here with us? Ama unatoka pia? Wako hapa. Yule ambaye anatoka neno moja tu hivi upeane hiyo sadaka. Okay, asamalieta ngoro kudiukinya wa Chiondali. Yongo bolie keroge kyo bwe MCA mwaga kwanya na mateiringa yaya umse. Kwa arosire ntigere na inche ngoreki mbuatie. No bona inche ngo batege mchencha between Barongo na Nyangana. Tewa nga Barongo Nyangana. 10 years nothing. 10 years nothing. Igo bona to ikekere ya ikire umaikoligerio mwana ingaki ngakitoko mokora. Rugora alia majengo to itale. Unabona abantu go baruarite. Mwaga tabuati maji. Stima ndo buati. Wekamo mokoreki echange. Gosenga kia bangina. Mumuroyo kwanderia. Asante sana. Mumuroyo elizangwa kwana boli. Iyo ngoro kunyawachi. Ngoro kudiuki nyawachi ondali. Ekera toja wike parrot. Njina wangu na kwa na bangina abami ntondo jenga bachandikire bako gotajinga kichitaraika kwa maji ga gotitarogoro. Nto taita maji acha. Akorebia ameacha shilingi 200, abarikiwe sana. Nafikiria wale ambao walikuwa na haraka wametoka. Sasa Jeria,
Sio Jeria, Dolka. Nasikia huyu ambaye anakucha hivi, wale watoto wametoka Pisam. But Jeria, yani Dolka, ni Dolka kama nimesema nani? Dolka njoo kanagocha. I inchungo this is Bisam. Bisam ni shule ambayo si useme wanapokuja kanagocha kako na ukwana. Aba mitono ya muraso bakongo bwairire buya. Atwachira iga kwa niaba ya skuru ya Bisam. Omoga Kasabron na rede to mwana ya Bisam mwalia. Mpake tamweye ya etana rio mwana uyu atacha. Umwana uyu no arenga mona intwe. Twachira iga kwa niaba ya bana bali bakuru Kenyora. Bisam ene branch ya main school Kurunyamira erega iga mageri. Gona banta ite gotebanga pole sana saurie family omwana oringa yale Michael uwa kuna bana ba mino moko soma koma school. As they are coming alipata transfer kaenda Keginga. Head of institution Keginga na aye njua. Jumwezi gocha no mwana oria. Igo sukagocha tupigwe picha. Wenzetu paradiso, tutaonana na wenzetu paradiso. Mwa baba tutaishi milele, mwa baba tutaishi milele, tutaonana. Tutaonana na wenzetu paradiso. Mnataka kuimba? Baba tutaishi milele. Mwa baba tutaishi tutaonana. Tutaonana na wenzetu paradiso. Mwa baba tutaishi milele. Mwa baba tutaishi milele. Bwana asifiwe. But you can proceed. Tunapomwongojea wacha tu represent wimbo moja mahali hapa. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya yale ambayo ametutendea. Alikuwa ni mzazi ambaye alikuwa anajikakamua kulipa school fees. Ndiposa tumeona wacha tukuje mahali hapa ili tukaweze kumpa yule mwanafunzi wetu pole. Wacha tuimbe wimbo alafu tutoke. Before I gave my life to Jesus, I was nobody to be considered. I ran away to the Prince of Peace. I'm no longer the same. I'm no longer the same. I'm no longer the same. He has changed my life and given me a new life. I'm no longer the same. I'm no longer the same. I'm no longer the same. He has changed my life and given me a new life. I'm no longer the same. Let the poor say I am rich. Let the wicked say I am strong. I'm no longer say I am rich. I'm no longer the same. I'm no longer the same. I'm no longer the same. He has changed my life and given me a new life. I'm no longer the same. I'm no longer the same. I'm no longer the same. He has changed my life and given me a new life. I'm no longer the same. I'm no longer the same. I'm no longer the same. He has changed my life and given me a new life. I'm no longer the same. Tunawaaga na kitabu cha Job 14 mstari wake ni wa kwanza ambaye inasema
mwanamke aliyesaliwa na mwanadamu aliyesaliwa na mwanamke, siku zake ni fupi na sinachaa na matatizo, lakini tunapomtegemea Kristo, yeye ni mwaminifu. Cha tuombe alafu nipewa ingine nafasi. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupa Mfalme, kama shule la kibinafsi ya PISAM. Tumekuja kuwakilisha mwenzetu ambaye ameagwa na baba yake. Tunaomba ya kwamba Bwana ukaweze kuchukua nafasi mahali hapa, tawale hili poma, tende yaliyo mapenzi yako na makusudi yako katika jina la Yesu. Fariji wenzetu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. Head of Institution Kayinga. Kwa niaba ya Margaret, director wa shule, ametupatia 500, tupatie huyo mtoto mahali ameenda anunue uniform, aanzie maisha. Jamani. Be blessed. 500 for Michael. Weka kando apewe. Mubarikiwe sana. Say asante sana kwa kiongozi wa hiyo shule. Michael pia 100 imeongezwa 600 now. Biamona aseli baga omwadi ticho Kayinga. Michael ninche mobwata ali Kayinga na geka tu arura ali skimu paka tu ikira. To waka ngambi yamono mole migumono na kubwa mananya sata wale no mochiyo kine biamono. 500 each. 500 to Michael. Ongeza hapo. Thank you very much. Dolikas, you are coming, our chief, the area assistant chief and the chief, kuna mahali wanaenda. As Dolikas is coming, chief and the assistant chief, if you are around, kindly come. Marafiki wa Dolka relatives, Dolka narangira. Ayatulia ni chingaki cha onjiche. Chingaki cha ngoja chire. Bono tutakoa Piato abagambiri baga ikara bayiri bakuna gojicha abagambi baito we are sorry program here very tight. Okay abagambi batebirenga sorry tiga oyara akora bagambi baito bamanyi gotokwania narimo korona abagambi baito mbara byaba so Dolika ndiye huyu na hao ambao wamekuja kwa sababu ya Dolika ndiye huyu. Dolika, sasa nafasi ni yako. Asante asogocha wasani bane na bairi bane biamono asogocha kondem buati ande biamono. Thank you very much, Dolcas and the relatives who have come. Mungu awabariki sana. Korati gango igwaye mugako pondo. Mugako pondo amaskani ntubwate naye kindly. Enda yotegerere kiagara bageni mbara ntoko iri bagama gapi obakero kwairi. Mbiamono master of ceremony nande oro mwalimu wane nonya turasoba kunguna bakwanira mbiamole biamono nje samarieta nguru kusafani onyancha omu assistant chief wesaburocation yeiga na njeri tanga ni nguru engora yane ochaswe omuchibuto lewensi asenge njiyo korara komoga Sapron no moga komuya twaliko bwatera nere binte binge nande otenerete kene butambi esenge nche wete yarare kanire ko babobe ndotayete ko kwana amangana amange nare ko boria umugako yo Sapron no makorie biasara orenge nkogora arenge mete na konia onyo nde karoro go claim nga nabwa Sapron nabwa deni yaye goso yagoretie binto taika konacha na bagwe tokesa elinde mangana yerera onyo nde tayo tigangire bageri gangari ganyo mo chief elinde naro yomo aonere tio buremo mba kura na wiya na ndora ngamatebia
nantebeti nababwati deni yaye igo ntubange tumwakane nateba na ntumwakane deni eyo. Mbia mono amang'ana itari amaya. Alafu nale ko basaba abantu baminto. Issues chinde nchiro chinke turakore noe pada ya matanga. Unabono status chia family yaye ntoma etenga ntochimanyete buya. Lakini ebindi nabotogo bisugulikera after omoyegoyo iga asengencho amachiko eserikali nebegeta isaine akobanga abantu ngakibakomenya. Igo bantu mbanya gutwara wasiwasi abande baenda banywa maruasi bakonywa bacha go take that advantage konya go disturb abantu bande totwaro omochoko nanda abantu bamanya ngali chikondiro liko gabanikire gento bia mono. Karibu chief. Asante sana chief soko ngaligania abateneri betu kuri rero abairi yao wao bantu bachira gotwa pole na bakwani mbia muri mwensi Marieta na nguru James Ongaga Umbati igondo mu chief we location yeyega na nje na chira sabro ne kasini yane kuru pole gocha kasini cyane cyonsi cyatigaire ne family yaye ikiagera bono tunyurire nse mna turega twensi no turuchi aiga tatiga bono tukunya kogenda kero yo mubuna nyasamo bangirite pole asamo kana ya beire togo saba nyasaye ale tobole mubwa ya se family ye iga yonsi katogenda tekomenya sense ye iga namba ibere nale gotebanga naigwa mugukwana iguru yestima nekene oyo mo ntwatwale challenge yestima ga necheneta tugutumika naigwa oyo mo kubulinga abantu bali bausikanite gose serikali woni to represent je serikali ya ground ga mangana yestima goche enseme ya igora goya shugulikira to sana turamo no mugambi transformer nerere kyoge muino ga primary serikali nja tebete ngokorere gente kurukunga maximization kogaliya omulero kurwa chi transformer line yamo yabo yeli kirache gokorerwe chigo cha kuruta omulero maiga ntukagirite nga 600 meters kurwaria nchambe go ikangega na chitaika sengenche bono chi transformer chiarwe tunoti mugirango chi transformer isano transformer chisano ne chigwoti chire no tumugirange chire isano tukanyore transformer yemo ikairu mata ali nyambiri nse bumwaga mo phase 1 e transformer yo kaera agugo lakini chi transformer chirange sa ntotomete chinamba chiabo we hope bune serikali eko babuyayiga pacha tiye go cha goeta buyamuna ba yetia we punya sae nanche abantu bache basamba somuliro megaiga. I think chief you can confirm that. Keta nyarekane phase 2 nero kyara chibasanchiri gotoka limo ntoka endere ko yesuguma tonyore umuliro e transformer nere ya chitega magari primary naro mwalimu alia konyore mwalimu nchugocha ntubwate transformer mwaga mogaiga ere magari primary yarete tuo tuwale ko sababa ibuli bamagari ali ne community yanche ntuwa gambete na abantu ku Kenya Power lakini boneka watu watakete ko gendo tukonyora e community yaye giteire lakini yabete party nzuri duplication yagakorwali ntoko sabaga kia abantu baminto tubata no mwalimu oyo iga etransformer to yerusi alia to yereta ige kinyole konya abantu umwalimu ndina gotebetie so ndoje tobeke para sari tokore public participation torete manager ku Kenya Power eto transformer kiagerere ya mwagama esukigo jamata egere konye community ye ndo kwanjira nawe waki singa jo mwalimu ara nabonera ngutaka arupole yaye naenda comment on that torego sinto konya namo bune community turusie transformer iri mari toyebekera ngesa ega ige konya abantu
namba yende ntara umwalimu nera rupole yae rero Gen Z yabeire bobe nare gote yabo iburiga abagaka abono mura to amorokereria maya intubu na intubu no tu abeire Gen Z. Mheshimiwa karibu. Abana rero babeire konya to kungu demonstration ichire kurwari Nairobi chitano chiri chinene mwisonde mwewete kurubuge taji gando kia beto. So inakuja mpaka sasa ikucha hapa nyumbani na mokonya nane gento bune keiga Gen Z gocha onyo lege gotoseli kuruga kamuranje ntoko sabire nsi yetu ya Kenya na intu tuwe sabire abakaka bamura kubwatana ne family yawo nyomba ariko gwatonyora save cyana birega to basemia muna tubona takomenya ntoko basa kuganda speed nene onyo le tuachire mono tuasaliri abaire bali mwacha kama ko ganda muganda buya anase mu pastor nara abalisi no bara nabara ibichi kanisa mbali no nyamaga nande mwatagete ko ibuga ama sabata ko rete gasiba ko mujego yoba iri buyega Nyasaye tikabaseni ayande muno mugambia teba tutashughulikia baada ya hii. Mheshimiwa karibu na rege tiro kya beke nake gokonya ko gwako mbeo kidogo tiko mwalimu akwana lakini kora wewe wangu ndabupia ukwana. Asante sana. Bia mono chief asoko ngalibaga abenkeye abairi mwensi abasani ne community engima bwairire buya tigana inchengire libageri like asengenjo yechinsa korete ngora ya na senjera ya bene nonye amangana abeira amange igona achire kinyorire nanyora nari bagendrete gocha mutwa naso amutwa rioka lakini rende nainche muna mwaigwa igonkoro ku Daniel elindo oteki igondo yomesa naende umwana bwenkeye na atebire nga pole nene asenge ncho yokurara we yanko yaito bono muna umugambi atebire tinta etiko ira mangana mange ekiagera omo MCA one no ari gaiga e transform yo yarete tu skuru ya mageri chiarete tu skuru ya mageri chikabe kwegwenye ya ruguru lakini transform yo no emenyete office ya beiro kwetania emiaka 10 ono muna ya beiro kwetania emiaka 10 totebe emiaka menge kiagera igo yarete tu no mochumbe olikoro kwa Wilfred Ombui Moliasi okabete igenga kie iyo ne myaka renga ya etre taye menge abantu baitu bamageri no muri gaiga mo basakoira omoino bugirango lakini nari gotebanga e transform ino ere ngakinere egari ya Kenya Power ya tumeka bagataka kurusia transform iyo asenchira yo boibi tugatenena kapisa tukayetanga igo mheshimiwa transformer magari na ende ne transformer nya kapisa na ende na bego safu abantu abange morosio moroberio elinde mokonya abantu baito tebasa kogenda wochichinse amachinde bia mono mosisendwe. Thank you very much. Those are good news. Generate hiyo, yani sorry, transform hiyo. Ikiwezekana watu watasaidika hapa. Mnaona vile tumeteseka. Jimmy, ndugu Jimmy. Ndugu Jimmy. Jimmy family, Jimmy and family relatives wa Jimmy. Ni kama ako mbali. Okay, kwa sababu pengine atakuja baadaye, ningependa sasa tusonge mbele kidogo. Familia ya marehemu. Familia ya marehemu. Ripoti ambayo niko nayo ni kwamba marehemu alikuwa ameoa bibi watatu. Kwa hivyo ni familia kubwa. Nyote mmekaribishwa mje hapa mbele.
familia ya marehemu, nafasi ni yenu. This is the family. And ningo monene ningoreange abantu barigetie kogendesegi ningorigetie areta bamwabo bache gokonyeka tibacha gosira gokonyano kwa. Okay, it's also prudent kupata mwelekeo kidogo. Ni kwamba kwa vile familia ni tatu, to differentiate, yani kuhakikisha kwamba hawa ni nani na hawa ni nani, tutaanzia ile familia kubwa wamalize, ndipo tulete familia ya pili, tumalizie familia ya tatu. Sitakuwa mzuri? So au wengine mtasonga kidogo, tutawaita. Tumeanzia familia kubwa. Watajitambulisha na pia korera, wala ambao wametoka upande huo watakucha mbele wachukuliwe picha, tumalize. Tuingie familia ya pili na ya tatu. So it's your turn now. Biamure baba bintu bonsi na bakwaniri biamure na tabira asanti sana asogocha kwenu. Aserieta Esther Zabron. Habari zenu. Kwa majina anaitwa Mary. Mimi ni bibi ya Aaron. Na wasalimu hata kama tuko kwa huzuni. Kwa jina la Yesu na msalimike na hamjambo. Mimi naitwa Aaron Akunga Zabron. Mimi ni second born kwa sababu ile ndugu yangu mkubwa Kefa aliweza kuaga 2012. Kwa hivyo sasa mimi ndio nimechaza hilo pengo la kijana mkubwa kwa hii familia. Nimeshukuru sana vile mmekuja kuomboleza pamoja na sisi, na tuko na wageni, marafiki, niko na father in law, kwa sababu MC amesema sasa huu wakati tukipewa tumalize mara moja. Ningependa wale marafiki zangu, wale tunafanya nao kazi, wenye mmekuja kuomboleza pamoja nasi mje hapa mbele. Na kuna father in law, auntie, wote mje mbele. Karibu. Hata korerazi ya Benyameoa naingia tu hapa nyote sasa. Because of time. Who is on the Lord's side? Who will serve the King? Who will be his helpers? Other lives to bring? Who will leave the world? Aaron, you will carry the day by introducing all these groups briefly so that we are able to save time. By the grand redemption, by the grace divine, we are on the Lord's side. By the grace divine, we are on the Lord's side. Savior, we are thine. Aaron, you can take over. Sasa ningetaka kufanya introduction. Huyu anaitwa ningependa ajitambulishe kwa sababu yeye ni father in law wangu, na tuelezee ametoka upande gani. Asante.
Habari zenu? Habari zenu tena? Mimi nimetoka upande wa Nyeri. Nimetoka upande wa Nyeri. Na mimi ndiye baba ya Haron kwa sababu ako na mtoto yangu. Asanteni. Haya, ningependa pia, hawa wote ni marafiki na tunafanya kazi nao pale Nairobi. Ningependa nipatie mmoja wetu hapa aweze kuongea jambo kwa niaba ya wote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Esther Waithera, nimeokoka na mpenda Yesu. Sisi ni marafiki wa Haron, tumekuja kumsindikisha na kumpa pole zetu. Mbarikiwe. Asanteni sana. Kwa hivyo ningependa tena, kama hapa Bokimori tuko na group tunaita diaspora. Kwa sababu naona pia kuna viongozi pale, mimi pia ni mwanachama. Hata ingawa tukiwa mbali watu tunawasiliana na tunasaidiana. Ndio maana inaitwa diaspora. Kwa hivyo naona kiongozi moja pale na wengine wako pale members. Kwa ufupi tu mngeteremka pia mmoja aweze kutowatambua. Familia ya pili muwe tayari because of time. Na hao ni picha tu, tuomba mchukuliwe picha. Maybe mmoja aseme ninyi ni nani. One statement tu. Unaacha kuambia kwamba muda umeenda, si hata ninyi mnaona. Kwa niaba ya Bokimori Diaspora, mimi naitwa Wycliffe Mitema. Hapa ni nyumbani, anti pole, ndugu zangu pole, na familia yote ya Otore pole. Diaspora si hapa Bokimori, si hapa, ilianzishwa Nairobi, lakini hata wale wa hapa nyumbani tumejumuika na hawa. Kuna wengine tuko wapi? Diaspora. Caleb, nimekuona mahali Tai, si pali muko mufanya namna hii. Tumemaliza, tunasaidiana. I hope Haron ulipata. Asante. Na tuendelee namna hiyo. I'm also one of them. Yes sir. MC pia ni mmoja wetu. Asante sana. Thank you very much Haron kwa kuchukua muda mfupi vizuri. Ile familia ya pili, hoping our area member of the county assembly is still with us. Tunaleta familia ya pili, second house. Kucha vile hao wengine wamefanya, pia mfanye hivyo. Kwa vile siwatambui, lakini nyinyi wenyewe ndio mtajua ni nani atafanya introduction. Wao wanakuja. Kuja. Tunangoja familia ya pili, second house. Matumaini mwanadamu anapoanguka, ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuwa na hakika kupitia wimbo, njia yako ya kupitia. Kumbe ni familia kubwa, sinaona wanakuja. Muharakishe, most welcome. And we shall request mwanze na familia isonge mbele, alafu hao wengine like that. Usalimiana ni baadaye kindly because of time. Usalimiana baadaye. Tombi amore. Ni mwensi. Asante asogocha. Intwa familia ya kabere. Kimamo mintongo cha ni njerare.
Kwa manene. Alafu abiba kaya. Yonero mswacho. Huyu ndio bibi ya bradhangu. Alafu kuna mwingine hayuko. Huyu ndio sister yangu last born. Onero mugako one abanaba minto. Ninawasalimu wote mchamboni. Kwa majina mimi naitwa Peter. Mimi ndio nimechukua msichana wa hii nyumba ya pili mkubwa na nimeleta pole. Hapa tuko wengi, mama ako, wacha niko na ndugu yangu hapa mkubwa. Yeye ndio tunaomba tufanyie introduction. Tiamba kwa nimbe amano bali twa chokorora Susan bolinga moko iguru. Batai pole. Wana timaye tinga kwa mama uyure korera akwane. Nchenya malingo ruku na atebire pole. Gakire mereri. Anje na ira ne irungi yamana. Mubeke lyo bikorera ujwa kwa nini? Pole. Asikorera yane yararire. Anore na ibe nsere. Anto twalantire pole. Yamana. Korwanga getena abagani bande timba manyeti. Ndobwate mamenga yale ngaitengana renga uinera bono ne kolera. Naranda, please just a minute. Mama noyo mwaboyo. Pole sana se familia kolera asa abana ba mwabo na Susan na abana ba Mino. Pole sana. Nimetekiranye kinege kongu lakini ndi mokolemereria na nene ntuto kubabeka sama sawonga na sabe nero kubasire ngakieye. Pole sana muigwa. Asante sana. Ndangeria basani bane twari na Nairobi. Watu kuja na kutoka Nairobi. Punga mikono Nairobi team. Asante. Alafu patie bibi ya bradhangu pia wasalimie na familia yake. Habari zenu? Mzuri. Mimi naitwa Habiba, bibi ya Ben. Mama mwabona ara abantu bari barumeru. Watotoka Meru. Meru. Bari ko ikegusi. Okay, Meru wametusalimia kwa kupungia mikono. Yakorera abakwani. Wanaende. Wacha watusalimie. Abasani ba Abigail. Salute. Kindly. It's understood. Yo korera pengine kutoka Meru atusalimie. Because of time. And this is a great team. We are really grateful for your coming. Wacha korera pewa nafasi. Madhe, utaongea. Ongea tu wasalimie. Habari zenu? Hamjambo? Beni ni shemeji yangu. Mimi ndio mama ya mke wake. Nakuja kutoa pole. Tunakuja kwa mazishi. Poleni sana familia. Ona tiganda ngeri abachokoro. Zabra alikuwa na wajukuu wasonge mbele haraka kindly.
Chanti chane nchira yana ubara achaba kuchibicha. Yeso yo gachire ariati togwa nense tota kogota rinde tota gote. Tuambie kama mmemaliza. Ono tigange anti oyo atosabere. Nandi nagakwani mbiyamole no atora samabe. Gakyo yondigere kyakore igabwakire mbiyamole nandi wairire. Nyasaye numya bono goika twanjerane eki kyabeire. Ase chinseji gatigango tusabere inde tobori omonguru. Tosabe omwanjwa nandi omwanjwa tata Nyasaye mbiyamana sengeje ebire biga. Mbiyamana sengeje watolendire Nyasaye kurumambia goika chinseji. Sana noroje omoroberi obwoyo minto. Gochikoya na Nyasaye na aseriro abanyasaye bona gotogosaba ogendere koraye miroberi yaye goika yaerire Nyasaye na abantu baye no bamanyete nande bona kibagotigara Nyasaye ne batigare amonae bona ga Nyasaye na abajija koruchi chisemo ao kibagoira na Nyasaye ne gotogosaba onyare kubayira ni buya bona makawenda sore asora iso Kristo motoyo ito. Thank you very much. You can now have a seat. Mnaweza keti sasa. Familia ndogo, yani sio familia ile tunasema enyombenke, the small house, nafasi ndio yao sasa. Tuliwaambia the late alikuwa na wake watatu, wawili tumeshamaliza, hata koreras wameingia hapo. Sasa we almost through, tunakaribia kumaliza. Sasa ni ile familia ndogo tunasema the last house. I think Pastor, you need to come here and do the introduction of this young man. Omo mroyo yaguru kwa Michael ondigo tore nere tata huyo kichana Sabuloni aliishi na mama yake miaka kama 4. Mama yake alienda akamwachia Sabuloni. Ameishi na Sabuloni miaka 10. Sabuloni alivyo iaga dunia akatuambia yule mtoto wangu umulindie mumonde ndere. Gratuwe kana msitebune yamate. Gratuwe kana msitebune yamate utwate beto mwana yo Sabuloni ato wokinia unaisa teba. Mbobe twakorete mba ngade na twakorete we mukiama ko na twamwariganirie mbia mono sana gono nera bono munaisa teba ni katiba ya Kenya gotebana kero muntu iboiro mwana amurenda mukini na isemna totebye na ntumne family ntwanjite no mwana oyo tumukinie uno mwana o Sabuloni enyumba umwana Sabuloni ase mo enyumba ya gatatu igo nere Michael ndigo tore. Thank you very much. Hi Michael. Naweza sema haro. Good. Ameitikia kwamba the uncle has done the part. Very good. Okay, because of time, sasa wacha tukaribishe our member of the county assembly kwa sababu ya muda. Akimaliza mtuambie kama kuna kundi fulani ambalo limeachwa sauti tunataka kuingia kwa kanisa sasa. Baada ya the member of the county assembly. Umosike Julius Obonyo Nyangano. Most welcome. Yes. Biamono master of ceremony. Abantu baminto mwacha gotoa pole Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is good. Totegera no pondo okoranda kaiga tigangireri bageria asenge njochinsa ndete pore yane ya bene gotebanga omochugo tore ne familions pore na ende pore asogosererwa no musani one Sabuloni twari chikora nere 2013 tuanchaine agonde binga ya mwisho nyangana onya tinko ira chikurechi tiganya sai na ya guseni ya koira nayo mokogukina
lakini naende kora ile chikurechi ome kiswanga abantu ba minto obakorera buya ngamotebi ngo mugaka mbwato mutuga akambwato mutwe naende Nyasaye kanja nkaira bono egento nali gotabaneke abana chintakana buna bono mwana oyo tukiruga iga inche buna omwana ntakana nyangana nabona nali gotebia mugaka pastor asenge njo ya maskani na inche buna natigetwe nabona atakana natigera omwana 5000 mumulende ne chiro chingora egera tondanga ngiko banga kimono tanto wa minto bia mono sana hongera chugocha onyore 5000 omwana egere kukonya kumulenda na linya sana into aratusenie buna abana chintakana. Asante sana. Isenga matu akinete omwe musyoyo ngomukono mwana mugisangione. Bia mono ole ndo mwana ojo na asera akonge oyo minto omusani ono okor kuchepto mulisia na oto gobwaterana toranga kitoki na bana chintakana. O yo mbwata mangana bere asa mangana asiasa. Kindly order. Totagerasi ni niga. Yo mbwata mangana bere amangana asiasa. Abantu ba minto momanyete na ende chenisi mwigwete bunego kura. Abantu mbana mana bokeira abantu bakanda mana itubo. Aigabo mwagamo asengencho inumweka mwati saite tikongirania. Muraigwo chenisi njandangeria. Ekamanyanga nyankana ndaini kyanda neleze ngweta. Number 1 moroche chipara. Hata wale wageni mmetoka mbali, mmeangalia barabara zetu. Mimi nimejaribu kwa barabara. Toira na mangana ya virasi, na arosi ya virasi 6. Vile practical egera tueta na barabo bakabirigereria bya ICD. Oche chinsoko. Na arosi chinsoko chikoro kwa 16 chirororo tugaeta na barabo bakarigereria. Oira ne enyagitari maternity wing ya 5 million eretono enderete. Oche amangana go sera na rontara nyararo singenjo ndo gaki timbwati basa byaro ngabo aro bakambekira siro bono egento nalo gotabaneke ekero togo chaga gaseto na nche ga ninka amaina asokoro maina bamangana naende momanyetenga county government ndorgo dirbuya na mangana yestuma lakini asengenjo musikenya moko no musanione ningendera to musuguma naende na motebiri mass round yeye togateba ninga kyakore ntagaiga ne transformer gari egere na into tonyore stima gaiga igo no muraire nga nindaire tindaire asamangana stima ebinde birobie account government mongi wete endere buti right onyama sinani no ngotoka onyana assembly no ngotoka ngonya abantu baito lakini bono ntoigwana nete abantu mbaigwana nete bono tubata assembly yemo no ndo na inche una lido minority mukwe boli nche ngintari gokunerwa abantu baminyokirwe asengenje mwino natumitwe na arenga andakava otomire omanyenga ngikere egerole ndra abantu bane bintu tiganya saba senye kama uko genda mugenda buya wale wageni mmetoka mbali mufika salama na Mungu awabariki sababu ya hiyo njungo seraye haya njungo sera Nere weko goseru asebono abanye ngora ngosere no mucho muyo ose kiralende bono karasi asa asa yomake wacha nite ndugu yangu, kuna ndugu yangu hapa Mheshimiwa Yugi, hebu kucha salimie watu alafu turusie Rongori. Kaindi yako na gocha jitayarishe kutoa Rongori vile mheshimiwa amesema baadaye mahubiri. Asante sana mheshimiwa Nyangana Siribaga. Abasani basabu limpe muri mwesi kwani ngana tazama kwani. Asante sana. Ngona njiki nyolire. Senya matanga ngai mwina abugisisi mwande ngutinde ko. Na benta no tire mutuka manga sana atira na kirenza mbono sire ko yana. Ese njike tio kineri sasa na gole. Na njitari familia mwaka utorenga pole sana. Asogo sira kwa mwaka sabun. Sabun to kana siasa ma. No mwaka kana siasa ya utulivu. Utaikola mundo. Na ina abatu bagatinga ndikyo kundu sero ngoli. Agata atimbu ati ninje numambi. Ubata genda. Na ende abantata buri siasa. Kutoka pakete bateri gasoli. Pakete be Maria ipiso ke pakwa kuru kuna bani kuri isano. Tendo kia gasoli. Goma korire Maria.
ante ko maskani manne sana na kiana njambo kali maambia isi njos my colleague ingende family pole mwalimu Chepta mu pastor Charuna na bantu mino bons atenga pole sana ase gosiria ndugu yaino gento kende ngokwana kia kabere mwisho ngwanda mone county government ya Nyamira moja mangana ro akio barwa mangana maguru to ajeta banta uchi assembly maria to kumutenyo nane to kumutemya gitato 3 years moja mangana ro kindly order tunamaliza tutulie ntegere ntego na bodi chukula njeno murai ntego na bodi chukula turwa maskani ntetukula na bodia nani ngabaka nkwane otaka na ko singia mbisho chiko mbeta beta ebite na jini mbwa 30 powers cho kwana I kindly oyo wairuli baga ni ya kindly tari wasalia jena bodi siasa to bado gosa kwa kagere mbe kanta bani nini we ka chini nasema nini family pole ai tanu ngori ane miaka ya tika irebere tosegeti idwali nyangana nora ndo tutapingana amana ye pere kubwa singi ya 52 ni spure tigana benya sabasin yamano toero ngori ntairo ekwenda itoru shero ngori yamano otoiro ngori ya 2000 abaminto totegera nasiriri asegecho ya maskani na ende munamba sigete na morocho mwana utigaraga de family twarwanja turushiro ngori tonyore kwenderia because ekeroko boli obugambi obo njengo baise hambo ini numokuru obugambi and that's why mwaro jenga nyangana tigabumoirani na ende jono mwana ino tigante masengo nyara nyasao komanya ngora agambe gochimotwe kindly allow me gatonyore ekwenderia nganchere mbolie abadikoni baito be kanisa cheito we trust you to baita maskani badikoni abalisia bali muri gatia mokonye ko chirugorari eskiagara because of background na kere ekero bali anga moko mweshimi waga busyo biamono bali muranga gaiga please amoko ngera biamono ganya saba seni moko kwa ngoro rali la mbere rice Deacon Sandel da saidia Mambingia Itaro moche gwerabu mambingia Ona mwegene soweku Onda koro wancha kwae Minyetige enseyembe Mambingia Itaro moche gwerabu mambingia Onamwegene sowe Weko koboko igoro Nali bago korora sengeje chingaki Weke mkono juu Nipo Yulamba anasanya akuone Nabago etaigo kindly bae be kaiga so that Valente gocha kisire family Inere njira ya moyo korerie family wetera soe okorwa the little you have hata iwe shilingi 10 hiyo ni ya maana sana kwa familia amona bandi bamenye taroro dore no mogoko togoteramo korende wangoiga gotigana tore kero yo marare imeasendera mbuya soko yoae aira oyetigense erina gosa mukyo kwa mukogoro kumuranje alira tomera rice kwa mukogoro sechinchera chonsi ekonuge koba
tomorototo monene aye ayerera oyetigense elinagosemeria Kama mmemaliza mulete hapa mbele. yange sechinchera chonsi Rongo mulete mbele. There's a place that called heaven. We have a great God in heaven. It's a paradise for everyone. Imekuwa tulivu. Na tunaomba muende kuwa tulivu tunapopata neno la Mungu na kwenda kupumzisha mwenzetu Zabron pale kaburini. Sasa wala ambao mlienda kukusanya mlete hapa mbele, mheshimiwa atamaliza ndipo tuingie mahubiri. Disemine chinibo Yonsimbiete aye aye Omonya keni aye Bali mwaro sangirira tagocha aye aye ra oyetigense Elina semeria Nsingo sambwere aye beke ane se chinchera chansi ekono ekola moto tomone aye aera oyetigense Asante sana hao ambao wameleta our deacons, asante elder kwa aye beke ane se chinchera chansi toko basaba abantu baminto akaro to kuchikorandirwa ngendo to korigia wetanie oborai bwenseye no buroto bwegoro na ubwamana ko bwa bintu byenseye unanje na batebya unango koraiga pasa musa beranie egere nanje ngunya ko bwatinde ndoro gusiningi kere nonya no borisia tigato tigere go tiganya saba sen ndoko muganiria maya yo ligirio burutwa igoro ligirie gentekia. So thank you very much for that appeal. We want now to switch to the church. With us, we have quite a number of people who are serving God in various capacities. I want to recognize our elders who are within our midst. Simame tu musalimie umati hivi. Elders na abatereniye kwa niaba y'umu pastor ito nchengo konyo mu pastor Joshua Masakie se district ye na sabari baga mwanya waramangana kurwasu mu pastor ito Evans Ochengo oyo muwakilisha bono na ababoli yabarisia korango iga bari mwagorokire mu salute ri umati. Asante sana elders, Mungu wabariki sana. Aba pastor omukunde kane okorokwa Evans wakilisha mu pastor ito nchungo recognize aba pastor bara arafu ore to murandi atwaringana rya Nyasaye na indi Nyasaye to seni twins ekero to twara botwereru konyora ringani riria le twali tukoria le gwetera sokorara kuyo minto Zabron. Sante elder waombolezaji wote, nimeona Mungu ametuonekania jinsi wengine wanasema. Naomba sasa tuketi tutulie tupate neno la faraja. Wachungaji, naomba muje hapa mbele tujitambulishe, kisha tumuombee yule ambaye ameweka wakifu kwa minajili ya ubiri la leo. Randi Njuango Gochega. Nonye bitiru mboko biro asa na bago tacheka na bwate bitogo mere vinge video kunyara kutacha. Chungaji wote naomba muje. Asante kwa heshima
ya Mungu ambaye tunamtumikia. Ningependa tambulishi china tu, alafu huyu aliye karibu nami nitamtambua mimi mwenyewe, na huyu mzee wa kasi ndiye atafanya maombi. Kwa hiyo wengine tuchakero moiwa tuamutini ya gatatu igana ende ngudere nale pado kiagara nginaruma kwa enia. Wapendwa katika Kristo, good evening. The Lord is good. Obwaro Nyasaye otoretire nje Pastor Jacqueline Mongare, umu pastor Raitigo district. Raitigo gegutoka ria settlement. Igondo moigugo chanka na tebire chianko chiane na chianti chiane na bamu abo pole tigaja saba mona intwe Moses ni weke gima. Amchamba wa mbele search katika jina la Yesu. Pia mwana nchengoro kwa Pastor Evans Mosota. Aiganse ituma galire goraiga. Nale ko batigere kefunko kingia Matayo isano. Matthew 5 verse 4 which says, "Blessed those who mourn, for they shall be comforted." Basi seniri abakolera bono mbache kolemewa. Molemewe no monene asante. Ya abuma choto apole na abakwani bya muri mwese. Nancha Marieta Jackson abina oyo muse. Ganinga sitere skunyuma abo. Ndo mu pastor abukanese ya Free Pentecost Church. Mwana abasene na ndabale mi family. Pia mono. Bwana asifiwe. Salamia mwenzako, mwambie Mungu anakupenda. Mbwato kwa bako mate Mungu anakupenda. Umependwa kwa sababu leo umekuwa hapa ili ujue nini inaendelea. So sio ni Mungu amekupenda. Unapokuwa witness wewe Mungu amekupenda. Kwa jina naitwa Pastor Christopher Ondieki, Pentecostal Mission Church Mabariria iga. Uyu ni kasi ni yane nkanza amate. Mutago sisi ni kuri mwajire. Kera Biblia ko teba ngambu ya kerogo chasa amatanga kuliko kogenda arari. Ase emeyega. Nyasaba sisi ni asogoja soja korora rafiki yangu ambaye nandi mugisangio tukumuirani asaru wetu. Mutago sisi ni kwa. Amina. Pastor Chengo aliwaambia mimi ni moja ya wazee ambao wamechukua muda mrefu. Kwetu si mbali na mimi ni mtu wa hapa. Naitwa Pastor Rioba. Njenoyo kangina ngumbwa. Kangina mama. Na tata akoro kuku boye ngumbwa. Wono buna pastor batebya egasianga nenyororo. Neyo gusabira mu pastor okurandia libaga lya Nyasaye. Bono ntarasabana ariko batebiga mobe abantu mogotegerera lingana lyo monene ekyagera ano lichibulire ekero engaki aikire buneye Saitani garo mobe sana ekyagera no mubiso ito gaga gokora mwakwana babere to koigwa nonye nelingana elimo eli koletwe getieke Nyasaba konye moigwe amanganaya ngosa bande kabatayari tikorera chiane nchiachererwa abana tikorera chiane abana ubo murono monene anywamete kurwa abana bari to muiso kono monene aba na bari to muiso kono monene tikorera chiane nimugya moko igorango kyagise kyaeri gakorera inkwana bona mukwana mba kuigwa imukigombia mono aba nabwo mumurono moke anywamete kurwa sebare Chikoja korera chikoja igo bachererwa bakurwa aba baru machoge aso kono monene ari machoge barwa naba barwa aria elipa moro igona bono nikorera chiane batemire sana baikira nikorera chinde nchire chiarenga mambia
aso musoko no mokari mbai mokia mogoro limambi mwa barora uno musoko no mokuro igo mona na bakwe asenge njo batemire bayikira mbia mono gikorera mojira batemire sana mbia mono sana. Asanteni chikorera bono tinena igo insabe mumanye kwenda gwikaransa. Okay. Tosabangu umutungi tata Nyasaye twagwakeire mbuya mono naende mbuya mono asogo twalibaga toikaranse aigase emeteye negetieke asenge nchio mwano Sabuloni oyo timokire omonene asenseye omusombo ngo kwanare libaga lyawo etoko gosaba otumie omonwaye nelingana elio ekero likogwase tole omonene linyore libaga limere likine omwali litware ligesa linene omonene asobwanchani bwawo okonyo uli omubuso oyo gochagatia asalie omukutano oyo ekero lingana lyawo likorandigwa omonene twegenire watoigure nonde bwensi oratwara masikani asenseye omoseseni mono aserieta lya Kristo oyo ori omotori oito. Amen. Biamono abanchwa We will offer tribute of praise for the glory atuganyete gotoro seria. Biamono erungo likorwa somorayo ito Pastor John Nyatogo umoliki ita conference wetera somolisia 250 na roletire pole yardo joveka sabro ni yoraira aliase sanduke ga kole torogan ruwa yebuya ase ugo kwana bale yange no mupasta nkoleta ase getanda kianya gitari go sekarwalete na chinguru gitara mwerera agakwana asa abana babo bamwabo baigwete na umurandi ulio chago nsabira yego tangasa no mugano mukuru na kwa manyite asereni ya siasa gusenjerende oelire igatu mugeta sako kwango kwa Nyasaye egetigarete ne gitokoroka emambia yokobokiwa semambia yokobokiwa getureli nkibuge tuboke haleluya asemambia yokobokiwa iwonta getebono toikaranse totoerere nonye kobwata sababu ende tagusario yonde nare tokemba soborandia omanya ko bana yongese ne mabono pia mono Pastor Chengo Evans no mwana nkaiga atigatomanya dakiabira high school ari rugoro anto baito nabo batire tekurwa mate nyamono uri gutira Pastor Tole oyore dakorera kiaye nere mwana mintoka bumwagameye senior pastor ulitayire na so spita una namore trega ona ninje ngababwati ninje bategetegeti asabona onkora Nyankono district and then station director Onyaiwa station kwa niaba ya pastor ninje ngokarase committee ya Nyamira Pastor Masaki igakari kibiriga matanga nane no amenyete igamenyeta ari raitigo as pastor Gerana era kamenyete gochi mu pastor one no moiwo ito Jacqueline Pastor Masanya
noyo mwa pastor bara station ya na wanafunzi ole para tunebona umwaka gatatu lakini kinga kijonsi yale rusa igaro mo pastor bumokia igone na buboko boko wale to gutuma bwangu ase kinga kiechigana erenkoleta talikora ndi Saburoni atamanyeti igakora ndi Saburoni yo bagwana nere atarati muka tintagete ko egisosi kumukorera mangana nigo nale kunya kumwalika niga eli na bamenta mabuta generator okubwata agenda lyo kagwita ote any interruption. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Sema mbyayo koboki wage turerike tuboke bajenu bajenge gocha maurigata kobao tuboke 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 sema mbyayo koboki wekera makweria rabu wentuboke tuboke pasa masenya libagane lyao managosenie na woli tutwaro batarubya asikrisi yomotoria minto abakena abanene ngo bakwani ngambi ya mole. Ningependa kuwasalimu mjana wa leo. Hamjambo. Leo ni siku kuu, tumekusanyika kwa sababu ya mpendo wetu Saburoni amelala. Tayari yeye ametutangulia na sisi ndio tumepaki. Ndio maana tumekuja ili tumusindikize safari yake ya mwisho. Igawa minto munamwachira bagaka bagotu abangina na abana barasegati yeito n'abasaye igo tutahete kumanya na itu kinga gice itongo erachire Sabuloni igo nalo musani one mono na bera iga sobo koleri amangana stewardship tukagamba nera sobo gale nangeto mugano monene naenda gante byanga ngogenda ali nyagetali elinde nkamusabera naenda gante binga ninchenyirane ingo jagochicha elinde ntoche tukwane amange tukagamba na omumuromu abo omolise chebita gerante tinga ninga ne tinkwane nele tole amo igamangana getinche naye muna nago tebiri elinde tukakorogo sabokwe mambi yaye kinkogenda ka molisio ko ngakere simi onte binga naye bono kwalenga ngamotebinga ngamotenga mina tato koliro wanje kwaye ikyaere kine ikyale ngoko ganinga na baigwete twensi buna toleiga naenda aloisho bwamate bwayo buya ase nyasawe ito gono litiko lya lero ntaito kwanenga nene egoteba iga teach me how to die. Teach me how to do what? To die. Gawangi na mora abagaka mora igo tutaite toboli nyasawe ito atwigiri buna tokorara muno korara tobasa korara muno monto muliri. Ndio maana Zaburi inasema hivi, ukisoma kitabu cha Zaburi 90 verse 12, so teach us to number our days that we may apply our hearts into wisdom.
teach us to realize the belief of life so that we may grow in wisdom. Igwa wana wa Nyasaye. Daudi akalego teba nganyegeliye elinde manyama tukane bunara menge. Our life is short. Natola twins. Ogima waito na kibole. No bwenge. Wakaka tora ogima no bwenge. Life is short. Ingi togo kora. Let us number our days. Tigotobarege ntoki. Ama tukaito egina ginya sawe itaganeti. Igago tewanga ntolera totali nogo semelia. But tolere muna abantu bale nogo semelia. Take time to number your days by asking, what do I want to see happening in my life before I die? Nyuma ntala ko kurwazo bwiko bwane bwinsi ingi kelingwe nelete indole ekirikiya asobosiwane abana ba Nyasaye. Na Kidauti agoteba Saburi eyo 39 kibongo kya yakane yagoteba Lord, remind me how brief my time on earth will be. Lord, remind me how brief my time on earth will be. Omonene inginyoliye amatukane bunala menga asobo iko bwensa abana ba Nyasaye. Gabaga katola bangina tola awasaye tola. Our time is short. Wogima waito na kibole no bwenge abana ba Nyasaye. Chinga kijito ne chinyenge. Daudi yagotenga remind me that my days are numbered. How short my life is. Igwa abana ba Nyasaye. Wogima waito no bwenge munatokalanse ta. Wogima waito na kibole no bwenge. Igo manyanga matuko menye taso biko bwense ni gala menge. Life is short. No matter how long we live. Talimangana na kiola amenyobo gimobo tambangana manyango bugimo bwaona kibole no bwenge bole. Brother Sablon igato tangase irengo bugimo bwechona kibole no bwenge bole. Ingi togo kora, let us accept Jesus Christ as a personal savior. Tomo itabe Yesu Kristo munomo boli ovene mangana yala maya. Yawangi nabara accept Jesus Christ as your personal savior. Abaga katola accept Jesus Christ as your personal savior. Abaga katola abagotu accept Jesus Christ as your personal savior. Toko moitaba Yesu Kristo muno moboli ito igotora alale ama kweli ala maya alintuna tuate rogotere nge mambieli ngiya yokubokiwa torabe togo chinka mangana yala maya. Igawana wa Nyasaye ekero tomenya tazo bwiko bwense abantu abange mbamenyete lakini bataramanyana kibagokwa. Many people bear how to live but they don't know how to die. Abange mbamanyete na kibagokoraki bakomenya how when you go to school you are preparing on how to live. Kiroko gende school igo kwegera elindo manye na kigo kikomenya obugimo obuya osomonyo ole mirememi ya waga chinyombe ngiya oragire buya. When you go to school, you are preparing your life on how to live in this earth. But you don't know how to die. Tumanye tene yokoleteki na kyogo kwa na kieke Daudi akale gotonyorere tukolyale rangana ki intumuna ba Adventista kusemuna ba Krista batoikalanse tali tukeli ntutaye tutoboli Nyasaye ito atwegeli na kitokorara abana ba Nyasaye. Ask God to teach you how to die. Bogoli omonene Nyasaye ito agokonye ne yokoleteki na kyokorara abana ba Nyasaye. Torala muno monto muliri, torala muno monto tamanyeti ekyagwene tokora sobo ikobwense. Na ginya sawa itago teba. We want you to know what will happen to the believers who have died abana ba Nyasaye. Igo Paula kale gotonyolinga timona go ichana na ube ikire korara kurwa sobo ikobwense esababu nere liye emambye yemo litukelimo Kristo nati ko babokia. Abatesalonike entangani inye ekibungo kyaye 13. Igo ntolera muna abantu batali nogo semelia. So you will not grieve like people who have no hope. Barandi wa mintu. Bagakatora ntolera muna abantu totali na gendoki nogo semelia. A family ntolera muna abantu batali nogo semelia. Tolere muna abantu balenaki nogo semelia. Eke na makweli nalo. Why?
There is time and season for everything. Ecclesiastes 3 verse 2. A time to be born and a time to die. Chinga kinchirororo choko koraki choko iborwa ne chinga kinchirororo choko rara kurwaso wekuwenze. Yesu Kristo igakale gotunyolinga amwanya abantu bakabarerwa makweli alalimo. Segetabu kyawa iberania kirogo soma kiande ibongo byaye 22 naende Kristo yo oyoromo boli ito agakwa makweli ya alalimo twense tonyoro bugimo bwaliriri bwa kale na kale. That is why we are here. Igo ningi amakweli tali araro moelio. That is not the end for the believers. Munatora makweli tali araro moelio abana ba Nyasaye. Ogo semelingo koletegi nkororo la abana ba Nyasaye. Ogo semelingo kolo. Mungakoyo mokara sigetanda kyaye kagendrete noboroborobo nene naenda pwatso boroborobo nene asigetanda kyaye aligeleti amakweli igago smile awatena a Christian man on her deathbed smiled and said, I am just going to sleep. Agoche wanga bono ngogendande go koraki korara. I will see Jesus in the morning. Ni morole Yesu Kristo emambia yemo. She had learned how to die. Oyo no yobwegeire munago koraki munago kwa wana wa Nyasaye. Not in fear but in faith. Igwa wana wa Nyasaye. Tali aso bwoba kolenda asigentoki aso kwigena mangana yala manene. Na itubuna wa Kristo walitumo maete Yesu Kristo buno moboli ito into weneleti kwobo amakweri esababu nere liye amakweri n'ekitoro abana ba Nyasaye. Yohana 11 kila wasoma 11 baka 14 abana ba Nyasaye. Amakweri ni gali kitoro. Mambie yemo Yesu naje gotobokya ende togende nga toje gotumuka. Ningi togo kora elinde gatora so wiko bwense elinde tuyaliga nikora alabuya. What does it mean to be taught how to die? Number 1, live a life of daily surrender. Surrender your life to Jesus Christ. Toruobo gimobweita si Yesu Kristo. Ekina kinya sawo itaganeti. Monto manyire na kiago kwa igakuruobo mabwaye go jasengo asi Yesu Kristo. Luke 9:23. Take your cross daily. Bogoli omusalabo kirali tukawana Nyasaye. Eitabera nayo bwiko monyene elinde bwe yaligani ko korala makweli ya bono muna sabroni yo mintara alire emambye liyesago gicha tonyoroge mabwa kale na kale omana ko bolingana ki mbwe yaligane tigose munora asobo ko wense. Are you preparing yourself to die like somebody who has hope? No monto bwato go semelia abana ba Nyasaye gose ni gotora kwe totally no go semelia. Number 2, make peace with God and others. Igo monto manyire buna korara ko ikaro isho bwa mate bwa yobuya aro isho molembo yamo na tatoye amo na abande. Tobasa korara kogecho tabande. Tobasa korara kogecho tabantoki abande. Tobasa korara ko bwate ebichina na abantu bande. Tobasa korara igagote banga reconcile. Monto manyire buna korala wana wa Nyasaye. We must not live unsolved grudges, debt, or unconvinced sin. Iwa tobasa korara ko bwate egento gekoro kulibero ko bwate ndamwamu ko bwate bitina abana ba Nyasaye. Tobasa korara ko bwata madeni. Tobasa korara otaranga mebibe byao. Monto manyire bunago kwa igakweyaligania abana ba Nyasaye. If you have a problem with other people, you should solve the problem as soon as possible. Tema sana ekina kinya sawo itaganetye gatora igasobo ikubense abana ba Nyasaye. Igomo gasolero igo tutaite kwelengane korukungana ki teach me how to die. Ina kyo kwegera ina kyo wenelete korala kurwasobo ikubense abana ba Nyasaye. Namba ya gatatu go ikotige legacy munatola. Live a legacy of faith. Iwa abaibelania ekelogo soma 11
yaotebanga examples, the great examples of faith. Iwa abantu mbara buchitwani chukwigena bakarara barabegeni abana ba Nyasaye. This horror died in faith. Bakarara barena kimwegwete abegeni bagakaba minto torale muna abegeni muna Abraham muna Abeli alalete kale umwegeni na babonu chitwani chukwigena bale nogo semeli okoroko nene abana ba Nyasaye. Teach your children to trust God. Egeli abana bao bamosemeli Nyasaye ito. Egeli abantu balase kanisa yao bamosemeli Nyasaye ito. Serve the church and prepare others for eternity. Elinde bakolere kanisa bamokolere Nyasaye na ende baligania bange gochaso bugima bwa kale na kale mangana yalamaya. Igo munatwikalanze ta munatwakira litukolya lero Saburoni gatwegeri ngatwegere bunatugwenerete kolala na kitukwegera munatugwenerete kolala number 1 yomanye ngama kweli nekitolo dead is asleep na nabatebi Yohana 11 ojagere 11 baka 14 abana ba Nyasaye oyoralire tamanye tikende lakini abatole moyo ntomanye tenogo gunda kolegi intokwe. We need to prepare abana ba Nyasaye. Again to kenengelina ki at the second coming the dead in Christ shall rise. Amangana maya nogo semelingo linga ekero yesago chelia kabere bonsi bali bakula su Yesu Kristo mbaboke. Mangana yala maya bagakaba minto mbaboke baralira so kwegena abangina baralira so kwigena mbaboke abana ba Nyasaye. Igo yora bo mwegeni oleme ya Yesu Kristo emambieli yesagocha igakubobokia abana ba Nyasaye. Number 5 igagotebanga teach me how to die like Jesus Christ. Na kigesa kwete abana ba Nyasaye. Jesus said, Father, into your hands I commit my spirit. Luke 23 verse 46. Iwa ekerogo kwa gakwemu na Yesu Kristo akoleteki akwete na ki Yesu Kristo akwete golalia so musalaba. Number 1, he forgive. Agateba ngoba abere ekyagera tibamanyeki ekigento kibagoreki akibagokola abana ba Nyasaye. Igo before you die you need to forgive. Onde wensi mwabere mo gutumana nere onde wensi mwabere mo kuomana nere toraro takoletiki utabereti. Namba ya kabele ngigesa kolete comforted the others on the cross and died in trust. Igwa wana wa Nyasaye igoralia zo musalaba mbale ngorlo batabwa togo semelia mwibyoyomo igakomolemi igoralia zo musalaba okomotebinge kene ntobe na yarali baradiso. Igwa wana wa Nyasaye. As this man was about to die, he turned to Christ for forgiveness. Wana wa Nyasaye. Omonto yo konyora makweli ya kale na kale akamwiranira Yesu Kristo naenda akaberwa na intu to komwiranira Yesu Kristo igago twabera na kieko yalago tebe mambiyeye to die well you must live like Christ. Igelyo kuya goika okoleki okwe muna Yesu Kristo omenye muna Yesu Kristo aganiti abana ba Nyasaye no komenye muna Yesu Kristo no komoita ba Yesu Kristo muno moboli ito goli tukolia lero abana ba Nyasaye amangana manene gago tebangana ki nyegeli munango enelete kurara kurwaso bwikubwense nekyo kurara kurwaso bwikubwense omoita ba Yesu Kristo muno moboli yo. Namba ya kabere bwangame ibe byao abana ba Nyasaye. Namba ya gatatu tebanga choose today to live a life that is always ready. Yani ngachora litukulia lero komenya obugima butamburange because tomanye tienza netageka nagyateba igateba ngana ki nogo saba gwitongolinga Lord teach me to number my days omonene nyegelia imanya matukane bunara menye commit to work daily with Christ erwe singe yogo taramo na Yesu Kristo asobugimo bwa once he will teach you how to live and how to die ekirola moitabe Yesu Kristo na kwegelio manye buno komenya na kwegelio manye buno korara torala muno monto moliri abana ba Nyasaye igaba kabami ntomora mu gasobono igonta eteko basege tangana ki
turale muna abantu abangaini ingaki abantu abangaini bakorolekana bakomuita ba Kristo muno muboli obo family turale muna abantu bale na gendoki nogo semeria Kristo kagoicha ndogende ngatochi gotumuka mone nato senior sobo ya Yesu yoro muboli ito amina family tikabache goja tabakorero gusaba n'abarandi bali tuharenge kama karibu sana igoli tukolia lero engane nene yacheba nga teach me how to die nyegeri munangwenete gokoreki gukwa igobono tukwa otabwati ogosemeria oise gukuta bwati ogosemeria igora asire kale na kale family njwango gocha abasomba abo monene elinde bobeka asobusi wa Nyasaye familia ya Sablon karibu family ni wakati wa maombi tufurahia tukiona watoto wote wamekuja hapa ndugu zake Sablon na Nyinjo we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Kama yule mama ambaye alikuwa njiani kuja amefika, tutafurahia tukiomba naye. Kwa hivyo yule binti alisema mama alikuwa njiani, kama amefika tutafurahia sana ili tujumuishe katika maombi. Asokwege na twaerora tatanigo atoganyete gotoro seria obomenyo in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Watoto wote wa Sablon tafadhali njoo popote mlipo. This is the time you must be. Family mwenzi kamolanje. Yale mengine alikuwa sasa ni wakati wa maombi. This is a special time for you. Jaribu kuharakisha. Tena haja ya kupumzika in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Wanongo sabatole n'abalandi baito babere elinde Nyasaye konye familia ye na ndaba seniors chinsemo chonsi pastor no sabe Pastor tulia kidogo, wanakaa sana wajukuu na kasana kabisa, naona karibu kufika. Pana mahali pazuri mno twapaona kwa umbali sasa, Baba yetu angoja bare, amepanga makao yetu. O kitambo, 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 tu bado tutakutana ng'ambo pale. O kitambo, kitambo, tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kwa baba yetu mkalimu, tutatoa shukrani sana kwa kipaji la pendo lake, na baraka anasotupa. O kitambo, 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 tu bado tutakutana ng'ambo pale. O kitambo, kitambo, tu bado
bado tutakutana ng'ambo pale. Tuamini na tuombe. Omochenu tata Nyasaye oito biamona asenge ncho watu anchire ko ba chinga kibuna bono biamona asenge ncho yo bwanchani bwa bwo kumya na ende biamona asiringana liao omonene na into abatwaliwa twasabira maene otworokererie inga kitoko menya no komenya waito ni gokorabe no bongaini bokorugoro bono biamona asiringana erio mutwae familia atenenire abana bawo bakira abana bake n'abana banene bonsi aso kwegena twasabira omonene okorege ntekemo negento twasabire nkeringa twensi tomenya ase nyomba yao amatukonsi yobogimobo tali mangana saitani oletire binte binge otoire megoko yakerenchera amaene abana bawo twebire tata twasabire kora ncho toirani asobwanchani weritangani biamona asenge ncho y'abana benkeye pastor n'abana bamwabo bonsi twababekira asa mabokao ekiagera oyo mobo rura ase gati yabo tata nakiyare ko babuyoto bwatani komenya buna abana bawo bana bande mbara ase nkeye chikaze ni na bonsi twasabire kero turabege nteke moturwane seyengiya twensi toikerogo toleka familia nyagosira twayebekira asa mabokao bangina baye nabo igo n'abana babo n'abachokoro bonsi omonene twababekira asa mabokao bono omonene ringane elimo twasabire tomenya asore tukomanye turwane seyengiya yokwegena na wetani onsi abatwachira twabeire kirori na into omonene tworokerera inga maene obogimo obo no bwenge eri togoitaberane tonyoro gwanche rwasobosi bwao tato miyambi amona asenge ncho twabeire kirori bana bawo bachira barurare nange kero tukuira no monene okoro gwancha kwao koranche igwogo saba waito otwarigania asekera ringana nonyense yaito ya Kenya gekonya kominyoka naria tata ntoma etenga abana bawo mbaro nande tukubatiga bono tweriserera asekera ringana etwasabire tuli no gosemerio konene easirie tarigi ya Yesu ro motorio ito. Amen. Tuendelea kukushukuru Mungu wetu na asante kwa sababu mtufikisha karibu na kilele cha mkutano wa leo, sehemu ambayo ni ya hisia sana na kuleta majonzi. Ndio tunaelekea kumlaza kaburini anapopumzikia kungojea kurejea kwako mara ya pili. Tunashukuru kwamba familia kwa utaratibu, kwa uvumilivu na uwiano, utukufu wako umeonekana kutoka kwa vinywa vyao, kwa unyenyekevu tumefika sasa kukabidhi mikononi mwako. Tumewazingira na tuondoka hapa sasa kuelekea kaburini, tuende na moyo ule ule wa umoja na undugu, ili tunapomaliza kabisa wakati pamoja waseme safari bado, sisi ni wamoja, nia moja, imani moja, Mungu mmoja. Upendo uwazingire ili sifa za baba yao, babu yao, ndugu yao ende kujulikana kwamba panapo Mungu yote yawezekana. Kwa jina lako Kristo tumeomba na kuamini. Koriande igabono tukuro riega watoto wote na wajukuu tunaelekea pale kwa sanduku, tunaenda pamoja tushirikiana na walio katika ile nyumba imetengenezwa, tumulaze papa na babu ndugu yetu katika kaburi. Tukimaliza kawaida yetu tunaingia nyumbani kwa nyumba, sasa tunafanya maombi alafu tunawacheka mkono wake Bwana. Marafiki msiwasingire kwa kwa hili sasa, mtakuwa mmewekwa vikwazo. Mvumilie mpaka tumalize pale. Ngoja kidogo. Msaidia. Ngoja kidogo, okay. Wanapomaliza kuna sehemu moja hivi ambayo imepaki ya kusikia historia ya marehemu na vote of thanks, ndipo tuelekee pale chini. Yule ambaye anapeana historia ya marehemu aipeane,
Alafu Elder Chef Tabundi uwe tayari kupeana vote of thanks. Kwa vile sioni yule ambaye alitambulika. Elder Chef Tabundi wacha apeane vote of thanks. Tumalize tuende kumlaza marehemu. Kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu dunia inatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za
maisha yetu ya Ukristo, bora ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, bora ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, bora ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, bora ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, bora ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui
kwanza. Ee Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima, tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Endelea na maombi vile tulivyoanza. Kabla ya kuendelea, ningependa nisome kitu moja kutoka kitabu cha Zaburi 146. Yote kirumo ikurura somonto nenda kuira na samaroba asagwete akulito kelio pero yani ndio sura. Zaburi amefanya kazi nzuri ya kuchunga familia yake na sasa kazi yake imeisha. Kila ambacho sasa kimepaki sasa amerudi kwa mchanga. Sasa rudi na ndio maana ndio makoirana pata hii sasa koirana elinda togoto kurwalo ekero traba bege one na sasa ni sio wewe sio na mwali sawa itombi ya mwana kiagera watu lendile paka tukira. Ndugu Sabuloni amefanya kazi nzuri na amemaliza kazi yake, sasa amepumzika. Litukulia lera ngumubeka tora se nyumba ya Sara bero ikali tukuliyo bera ni wote baya.
Kristo nkayaye asubiye wa Yesu yoro mubori itu Bantu bantu n'abakora n'ibimore atengeze n'atago kwelona amatanga abera mange batwa munyoke tinte amadine mugaba n'abantu magaiga betere ngori yawe takagaiga ando nkikanye pesa bundi nero kieta akakwana nero timani kusababu akikirabo ganto masere ngeli bitano wantu gwate gaiga mna nate kwa yikwa bado tuishi maisha ya kutojali, twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza, hebu Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba Buat spesies ini, mmoja buat utaratibu ingia, kiro yang mana masukani aja, iko kutika watu nomo amasikani, na jina la Mungu linainuliwa. Mama yuko, sijui kama yule mwingine alifika. Wale watoto sisi siwaona. Njoo sehemu ya mkono huu wa kulia. Kirina mwezi kuru inaiga. Basi tumo inaiga. Basi jarana. Ngono inaiga na je ebijera wakati. Watoto wote njoo. Watoto na ndugu zake. What?
moja. Bwana limoko kwa kualia timba kinga mafungu kwa maisha yetu ya Ukristo tunaenda na rata bwana ngakitomo sidirambe kusikironde tawe bebere yogota kwa amakwera yatuchanire abuwe remereya abamito itochanirwa ase oyorarire emambe yokubokerwa ngochere mwangoika maria mosi barareta se yeso maboke tawe bebere yogota kwa amakwera yatuchanire abuwe remereya abamito itochanirwa ase oyorarire emambe yokubokerwa ngochere mwangoika maria mosi barareta mwelio ababere tuyasema kwali gania nyombe yo mwanjwa abera batarubia kama tania yo na rota taketa gukora mbakalira bali omwelio wesa mauga tatebo munene mbiye muno nginje yitu tigira sole taberane buya asiri ya Kristo twatobna kwegena amen maria mosi barareta se yeso baboke tawe bebere yogota kwa amakwere yatuchanire abuwe remerere abamito itochanirwa ase oyorarire emambe yokubokiwa ngochere mwangoika maria mosi barareta se yeso baboke tawe bebere yogota kwa amakwere yatuchanire abuwe Amakweria yana maganga, amakweria yana maro. Aira banchoba ito chinjera ao nanya para basira matma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyaktari itochaniwa na makweria ya geresarache nasiwe itochaniwa na makweria ya geresarache nasiwe remereya abamito itochaniwa ase oyorarire emambe yokubokerwa ngochere mwangoika maria mosi barareta se yeso baboke tawe bebere yogota kwa amakwere yatuchanire abuwe remereya abamito itochaniwa ase oyorarire emambe yokubokerwa ngochere mwangoika maria mosi barareta se yeso baboke tawe bebere yogota kwa amakwere yatuchanire abuwe tigaire tore moyo tiga toro sie chinchera cheito na tora somo nene tu kore kwa kiwa to kena oh gakiaba mito abatu tigaire tore moyo tiga toro sie chinchera cheito na tora somo nene tu kore kwa kiwa to kena bacheru remereya abamito itochaniwa ase oyorarire emambe yokubokerwa ngochere mwangoika maria mosi barareta se yeso baboke tawe bebere yogota kwa amakwere yatuchanire abuwe remereya abamito itochaniwa ase oyorarire emambe yokubokerwa ngochere mwangoika maria mosi barareta se yeso baboke tawe bebere yogota kwa amakwere yatuchanire abuwe remereya abamito itochaniwa ase oyorarire emambe yokubokerwa ngochere mwangoika
bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe abamito remererio abamito itachanirwa ase oyorarire emangayo kuboki wango chere wango iga maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remererio abamito itachanirwa ase oyorarire emangayo kuboki wango chere wango iga maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remererio abamito itachanirwa ase oyorarire emangayo kuboki wango chere wango iga maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe amakwera yana maganga amakwera yana maro airaba nchoba ito chenjera ao nanya para basira matma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyaktari itochaniwa na makwera ya geresarache nasiwe itochaniwa na makwera ya geresarache nasiwe remereria abamito itochaniwa ase oyorarire emangayo kuboke wango chere wango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remereria abamito itochaniwa ase oyorarire emangayo kuboke wango chere wango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe Abatu atigaire tore moyo tiga toro sie chinchera chaito na torara torare tora somonene itukorio koboki watoboke na bacheru remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emangayo kuboke wango chere wango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emangayo kuboke wango chere wango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remereria abamito itachaniwa ase oyorarire emangayo kuboke wango chere wango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe abamito remererio abamito itachaniwa ase oyorarire emangayo kuboki wango chere wango ina maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remererio abamito
ase oyorarire emambeyo kubo kiwango chere wango ina Maria wazimara reta se yeso baboke Bawe mebere ya batakwa amakwere ya tuchanire abuwe Remerere abanito itachandiwa ase oyorarire emambeyo kubo kiwango chere wango ina Maria wazimara reta se yeso baboke Bawe mebere ya batakwa amakwere ya tuchanire abuwe Amakweria yana maganga Amakweria yana maro Aira banchoba ito chinjera ao Nanya para Basiria matma Abande basira barase chinyumba chao Abande bakwera sama wako ya banyaktari Ito chaniwa Na makweria ya Kire sarache Nasiwe Ito chaniwa Na makweria ya Kire sarache Nasiriwe Remereria Abamito Itachaniwa Ase oyorarire Emambeyo kuboke wango chere wango ina Maria bozi barareta se yeso baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remereria Abamito Itachaniwa Ase oyorarire Emambeyo kuboke wango chere wango ina Maria bozi barareta se yeso baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Na tora somo nenere tu koro kawa kiwa towa kena Oh, gakiaba mito abato tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Na tora somo nenere tu koro kawa kiwa towa kena bacheru. Remereria abamito Itachaniwa ase oyorarire Emambeyo kuboke wango chere wango ina Maria bozi barareta se yeso baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remereria abamito Itachaniwa ase oyorarire Emambeyo kuboke wango chere wango ina Maria bozi barareta se yeso baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remereria abamito Itachaniwa ase oyorarire Emambeyo kuboke wango chere wango ina Maria bozi barareta se yeso baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Abamito remereria abamito Itachaniwa ase oyorarire Emambeyo kuboki wango chere wango ina Maria bozi barareta se yeso baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remereria abamito Itachaniwa ase oyorarire Emambeyo kuboki wango chere wango ina Maria bozi barareta se yeso baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remereria abamito Itachaniwa ase oyorarire Emambeyo kuboki wango chere wango ina Maria bozi barareta se yeso baboke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe
amakwerya yanamaganga amakwerya yanamaro airabancho baito chenjera ao nanyapara basira marima abande basira barase chinyumba chabo abande bakwera samaboko y'abanyantari ikechanirwa n'amakwerya ya geresarache nasiriwe ikechanirwa n'amakwerya ya geresarache nasiriwe remerera abamito ikechanirwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina Maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogota kwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito ikechanirwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina Maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogota kwa amakwere ya tuchanire abuwe Tigaire tore moyo, tiga toro sie chinchera cheito. Natorare tora somonenere tu kore kowa kiwa towa kenaba. Oh, gakiaba mito abatwa tigaire tore moyo, tiga toro sie chinchera cheito. Natorare tora somonenere tu kore kowa kiwa towa kenaba cheru. Remerera abamito ikechanirwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina Maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogota kwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito ikechanirwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina Maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogota kwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito ikechanirwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina Maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogota kwa amakwere ya tuchanire abuwe abamito remerera abamito ikechanirwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina Maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogota kwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito ikechanirwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina Maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogota kwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito ikechanirwa ase oyorarire emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina Maria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogota kwa amakwere ya tuchanire abuwe
kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Hebu Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza.
shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye yafa maisha yetu ya Ukristo, nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye yafa maisha yetu ya Ukristo, nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye yafa maisha yetu. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye yafa maisha yetu ya Ukristo, nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwa
Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Amakwenya yana maganga, amakwenya yana maro. Aira bancho baito chinjera ao
ao nonya para basira matma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera samaboko y'abanyaktari itocanirwa n'amakwera ya Sarache nasiriwe itocanirwa n'amakwera ya Sarache nasiriwe remerera abamito itocanirwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangu ina varia bosi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogotakwa amakwera ya tuchanire abuwe Ni kato ni goja wakati wa kuweka maua naomba tutoe vyombo tuvitoe kabisa sasa maana tunakanyaga hapo karibia okay kama waitore nali ngada litokonyara kwa semia hayo makubwa ni mangapi ndio simama hapa familia yote na wengine tuchukue moja moja familia simama na maua tuone mangapi ndio tuelekeze tupeane ushauri sawa tapi có sao cái gì anh vậy mama alifika mama alifika ndege imechelewa okay ndio yule mama mwingine yeye mwingine nani ndege traika kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye yafaa maisha yetu ya Ukristo tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye yafaa
sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu abana bali bara round ngando jakale bara go abana wonsi Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Kindly yake. Wasijira Mungu anatoa nyumba na familia na nyumbani hapo. Ndio watazamaji kwa opinion kwa maombi. Fanya ombi kwa nyumbani. Pastor Jacqueline, Pastor Cheva, angulia. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo na ya kesho
Navasai Vagota Torinenga Ketambe Obeange Nyasa Okorangerie Stiga Ogotayaya Karwe Asubu Siru Obeange Tuombe. Baba uliye na uwezo wote, tumeona mkono wako wa neema na tumefika mwisho. Ndugu Sablon amepumzika sasa katika kaburi ambayo Ayubu anasema ni nyumba yake isiyokuwa na mlango. Atakapopumzikia mpaka akisikia sauti yako na atakuitikia. Paulo kwa Thessalonika amewashauri kwamba wasife moyo. Ni muda tu na tuweze kutangulia waliolala kwa imani, tukiitunza tarumbeta ya malaika mkuu ikipiwa, tutakutana katikati ya mawingu kulaki ile mtu kwa miaka 1000 tukioishi na kuona wema wako. Sala ambayo ni ya muhimu kwa imani kwa nyoyo ambazo zimezofika, kuomba uyalete na uyafunyote. Tunapofumukana sasa waliotangulia kwenda mbele, nasi tunaondoka kwenda katika safari mbalimbali karibu na mbali, tujiweka mkononi mwako. Mapenzi yako yatendeke leo na milele, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunasema amen. Shairi kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shairi kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shairi kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo